дружественных стран вкладывал ресурсы, модернизировал и расширял производство именно в России. Наша важнейшая задача текущего года – обеспечить переход экономики на траекторию сбалансированного роста. Что это значит? Мы понимаем это таким образом, что мы должны добиться умеренной инфляции и низкой безработицы. По данным статистики, годовая инфляция уже снизилась до однозначных показателей менее 10%. По состоянию на 16 июня она составила 9,6%. Конечно, это еще много, но таргетирование инфляции продолжается. Конечно, здесь сыграли свою роль как активная работа правительства по развитию экономики предложения, так и ответственные действия Центрального банка. Вместе с тем, на что хотел бы обратить внимание, инфляционная динамика развивается лучше, чем ожидали многие эксперты, и чем даже предсказывал Банк России. Это уже позволило приступить к аккуратному смягчению денежно-кредитной политики. Но изменение потребительских цен – это далеко не вся картина. Повторю, сбалансированный рост – это и умеренная инфляция, и низкая безработица, и продолжение позитивной экономической динамики. Важно держать в фокусе все индикаторы самочувствия наших отраслей, компаний и даже отдельных предприятий. О ситуации на рынке труда я еще скажу позднее. Сейчас же отмечу, что за первые 4 месяца текущего года ВВП России прибавил 1,5% в годовом выражении. В том числе в апреле рост ускорился до 1,9%. Вместе с тем, некоторые специалисты и эксперты указывают на риски стагнации и даже рецессии. Этого, безусловно, ни в коем случае нельзя допустить. Я знаю, что на площадках форума вы услышали и те дискуссии, которые идут в правительстве между Центральным банком России и правительством. Вы наверняка уже погрузились в материал. Нужно вести грамотную, продуманную бюджетно-налоговую и денежно-кредитную политику. Настраивать их механизмы прежде всего на поддержку и стимулирование роста. Естественно, при обеспечении макроэкономической, инфляционной и финансовой стабильности. То есть наш стратегический вектор именно в том, чтобы активно, последовательно, шаг за шагом менять структуру отечественной экономики. Как уже сказал, многого добились, но очевидно, что критически важно идти вперед, тем более с учетом кардинальных изменений в мире. О важности дополнительных действий на этот счет мы говорили на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам еще в декабре прошлого года. Правительство, регионы, бизнес, экспертное и научное сообщество вместе определяли задачи повышения темпов долгосрочного роста и структурных изменений экономики. Сегодня в общем виде предлагаю остановиться или планирую остановиться на этих ключевых направлениях. Прежде всего, это изменение характера занятости и структуры потребления. Мы должны создавать условия для повышения экономической активности граждан. Для этого и для того, чтобы и молодежь, и люди в зрелом возрасте могли реализовать свой потенциал на рынке труда, получать новые компетенции, успешно строить карьеру, увеличивать свой доход. То есть речь о переходе к экономике высоких заработных плат и основанных не на том, что не хватает, есть дефицит рабочей силы, и предприниматели вынуждены поднимать в этой связи заработные платы и переманивать работников к себе. Высокие заработные платы должны быть основаны на повышении качества рабочих мест и на повышении производительности труда. За последние 4 года количество занятых в России выросло на 2 миллиона 400 тысяч человек. Начиная с октября прошлого года в целом по стране уровень безработицы стабилизировался и составляет примерно 2,3%. Мы добились исторического минимума безработицы. Что важно, есть количество занятых в России выросло на 2 миллиона 400 тысяч человек. Начиная с октября прошлого года в целом по стране уровень безработицы стабилизировался и составляет примерно 2,3%.
Kita berhasil merendahkan dalam sejarah kita, mengurangi angka pengangguran. Apa yang penting, terdapat dinamika positif di seluruh subjek federasi kita, di mana terdapat masalah pelik dalam bidang ketenaga kerjaan. Kolega kita di Rusia tahu bahwa di sini, di Kaukasus Utara, ada pengurangan tingkat pengangguran. Misalnya, kira-kira 2 kali lipat. Ini adalah indikator yang baik. Di sini, bekerja dengan baik, dengan tepat kebijakan stimulus bagi ekonomi makro dan usaha aktif pemerintah daerah dengan dukungan program federal tentu saja dalam bidang ketenaga kerjaan. Juga yang tak kalah pentingnya itu implementasi solusi teknologi secara luas, seperti misalnya platform ketenaga kerjaan dan pasar digital atau marketplace. Terlebih lagi untuk kolega kita saya pernah berbicara bahwa saat ini di daerah Chechnya berkembang sekali. Khususnya, misalnya di Chechnya terlihat sekali dengan baik. Dan ini apa yang secara khusus saya garis bawahi, telah tumbuh jumlah pekerjaan, lapangan pekerjaan bagi generasi muda yang baru saja masuk dalam pasar kerja. Mereka mendapatkan tempat kerja pertama. Sesuai angka pengangguran di kalangan generasi muda di Rusia masuk daftar terbaik di dunia. Di Rusia itu berada pada 7,5%. Sebagai contoh, seperti Prancis, Inggris, angka pengangguran kaum muda berada di angka 16 dan 11%. Intinya pengangguran kaum muda adalah masalah terpelik dalam bidang sosial ekonomi di dunia modern kita. Di Rusia seperti yang kita lihat pada umumnya, masalah ini kita berhasil dengan baik menyelesaikan. Saya pikir kita bisa mengatasinya. Tentu saja kita punya arah tujuan berusaha bersama. Namun saya garis bawahi, kemajuan dalam bidang itu sangat kasat mata jelas. Dan akibat efek dari pekerjaan itu tidak hanya terlihat pada generasi muda. Di sini dilihat awal yang baik tuntutan pasar kerja menentukan nasib karir dan kualitas profesionalisme generasi muda, posisi mereka di masyarakat. Orang tua mendidik anak-anak mereka, dan tidak hanya anak pertama, namun juga anak kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi dalam hal ini kita bicara tentang permasalahan kemasyarakatan, perekonomian, demografi, atau kependudukan. Selanjutnya, jumlah kesempatan kerja kita meningkat dalam bidang-bidang di mana terbentuk produksi hilirisasi pada sektor teknologi tinggi dalam ekonomi, termasuk di situ maksud saya dalam pengolahan teknologi informasi wisatawan dan bidang ekonomi persediaan, misalnya perdagangan dan pimpinan negara dan keuangan. Jumlah tenaga kerja di bidang itu turun secara objektif dan berdasar. Saya pikir semua orang tahu ini tendensi yang sangat bagus. Misalnya kalau kita melihat dinamika bidang informasi, tenaga kerja di bidang itu naik lebih dari 350.000 orang, dan di industri pembuatan lebih dari 10%, dan di bidang wisatawan dan perdagangan tenaga kerja turun lebih dari 3%. Jadi tendensi ini memperlihatkan perubahan yang sangat penting, dan kita mau menggunakan alat platform digital selanjutnya juga. Dan tentu saja kita harus memberi orang yang bekerja di bidang ini alternatif yang baik. Untuk itu kita akan menstimulasikan penciptaan tempat kerja yang lebih modern dan menarik dan yang cocok untuk mode teknologi yang baru. Untuk memenuhi kebutuhan orang, kita harus memperbaiki undang-undang tenaga kerja untuk mencocokkan semua perubahan ini. Saya minta Duma negara untuk menyetujui semua perubahan secara cepat. Saya ulangi, tempat kerja dan tenaga kerja yang bermutu tinggi dan strukturnya baru adalah kunci
kunci untuk meningkat pendapatan warga negara. Dan ini masalah yang agak sulit, tapi kita sudah mengadakan banyak untuk memecahkan masalah itu. Dan kita sudah mencapai nilai keturunan kemiskinan yang rekor di negara kami di dalam sejarah. Pada akhir tahun yang terakhir nilainya 7,2. По итогам первого квартала текущего года по сравнению с тем же показателем год назад численность граждан с доходами ниже прожиточного минимума сократилась более чем Misalnya pada на kuartal 2 pertama миллиона людей. tahun ini jumlah warga miskin sudah turun lebih dari 2 juta orang. Dan pada tahun 2000 taraf kemiskinan adalah 29%. Dan ini adalah keadaan kepada lebih dari 42 juta orang. Dan tahun terakhir pada tahun 2024 sudah ada 7,2% saja atau 10,5 juta orang. Jadi kita mau mencapai hanya kurang dari 7% orang miskin sampai tahun 2030. Dan yang paling penting meningkatkan semua pendapatan orang berdasar pada produktivitas tenaga kerja. Dan с небольшим процентом в 2021 году до почти 44% в 2021. На чем мы сосредотачиваем усилия? Прежде всего, адаптируем образовательные программы под потребности реального сектора. Кстати, динамика молодежной безработицы, о которой я только что сказал, показывает, что мы движемся в правильном направлении. Добавлю, что в этом году в преддверии нашего форума вышел рейтинг образовательных организаций pemeringkatan lembaga pendidikan di Rusia dalam hal level ketenagakerjaan dan upah serta gaji para lulusannya. Rating ini memungkinkan kita melihat profesi apa saja yang paling banyak dibutuhkan dalam pasar kerja. Lembaga pendidikan mana saja yang bisa memberikan pengetahuan dan keahlian terbaik yang dibutuhkan di pasar kerja pada saat ini. Rating seperti ini adalah salah satu dari indikator utama efektivitas tim manajerial lembaga pendidikan. Saya mohon agar pimpinan kementerian terkait dan para kolega baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk memberikan perhatian khusus terkait ini, menggunakan rating ini sebagai alat instrumen pengaturan dan kontrol dengan perubahan pada bidang pendidikan dan selanjutnya, untuk peningkatan pendapatan penduduk, kita perlu meningkatkan kualifikasi dan pendidikan ulang bagi para karyawan supaya mereka pada akhirnya meningkatkan karir profesional, bisa pindah ke perusahaan lainnya, pindah ke daerah lain. Mobilitas itu penting untuk perkembangan ekonomi yang memberikan orang untuk dapat pendapatan yang lebih dan upah lebih baik. Dan tentu saja penting untuk berinvestasi pada alat terbaru modern, melakukan otomatisasi dan robotisasi industri. Yang pertama-tama untuk mengoperasikan dibutuhkan pekerjaan yang profesional, kompeten, dibutuhkan pekerja yang profesional, dan ini artinya bekerja dengan upah tinggi. Saya garis bawahi, kenaikan upah memainkan peran penting, bukan hanya manusia, tetapi kesejahteraan keluarganya demi kependidikan anak yang berkualitas dan juga perekonomian Rusia. Karena pertumbuhan pendapatan dan penurunan ketimpangan sosial di masyarakat akan merubah struktur permintaan yang menjadikannya lebih seimbang. Ini juga merangsang konsumsi dan balans barang dan jasa dalam negeri. Termasuk misalnya kita bicara tentang industri pariwisata, bidang makanan dan minuman, bidang-bidang yang mengkapitalisasi warisan alam kita, meningkatkan potensi kota-kota dan desa-desa
bangsa dan menjadikan mereka lebih nyaman, kondusif untuk hidup, bekerja, dan berlibur. Saya mengingatkan bahwa dalam hal ini bahwa kita bersama dengan para kolega dari pemerintah telah sepakat untuk melaksanakan sistem penghapusan pajak yang terbaru, sistem fiskal tetap NDS untuk sektor pangan dengan angka tetap. Sebagian besar pendapatan yang masuk langsung ke pemerintah Kota Mada, yang mana memberikan mereka tambahan dan insentif bagi proyek-proyek dan proyek pembangunan untuk juga meningkatkan kualitas hidup. Kita wajib meningkatkan menyokong industri ekonomi kreatif yang terkait dengan ilmu pengetahuan, budaya, seni, dan kreativitas, termasuk juga bidang seperti arsitektur, desain, teknologi, musik, dan penerbitan, dan lain-lain. Semua yang pakar dinamakan ekonomi tayangan. Pada tahun ini sudah Undang-Undang Federasi termasuk kekuasaannya yang memberi dasar untuk membantu pembangunan industri kreatif. Dan kita mau menciptakan infrastruktur yang diperlukan kepada bidang ini. Untuk mengadakan kerja ini secara yang lebih berdasar, saya minta pemerintah dengan subjek federasi mempersiapkan strategi pertumbuhan ekonomi kreatif yang berjangka masa panjang. Dan identitas warga negara kita adalah adalah objek wisatawan dan kebudayaan yang bersejarah. Jadi sampai tahun 2030 kita mau memperbaiki lebih dari 1.000 objek begitu di negara kita. Dan program pencobaan pemberian kredit kepada perusahaan yang memperbaiki objek ini sudah dilancar di Rusia dan sudah ada budget untuk melaksanakan program ini. Dan saya mau menyatukan semua langkah kita untuk memperbaiki objek wisatawan dan membela semua objek kesenian kita. Dan saya mau menciptakan mekanisme perwakilan dan pembelaan proyek begitu melalui korporasi pembangunan perusahaan kecil, dan kita harus menghindari birokrasi yang terlalu besar di dalam masalah ini. Dan saya minta semua di atas telah saya sebutkan tentang program penciptaan infrastruktur pariwisata. Saya ulangi bahwa Rusia telah hati-hati tepat melibatkan teman-teman nasional kita dalam bidang pariwisata. Kita akan bangun iklim kondusif bagi kunjungan wisata dengan perhatian untuk pada perlindungan alam, perlindungan ekosistem. Ini baru satu contoh bagaimana Rusia merealisasikan agenda ekologi dunia dengan tidak merusak kekayaan alam hanya untuk kepentingan sesaat, justru menjaga dan memperbanyak itu demi kepentingan manusia, demi kelangsungan masyarakat dunia. Dalam tema ini saya mau mengangkat tema seperti kita pada dekade terakhir telah terkumpul jutaan ton sampah industri dan sampah tambang. Tentu saja mereka itu merusak alam dan merusak juga untuk manusia dan memberikan masalah bagi manusia. Saya tawarkan untuk kita memikirkan bersama proyek khusus mengeluarkan komponen berharga dari sampah itu. Teknologi dalam hal ini tentu diperlukan, perlu untuk kita gunakan. Dengan demikian bisnis dapat secara bersamaan menerima keuntungan dan membantu menghapus tumpukan kerugian secara ekologis, dan dalam hal ini merangsang perkembangan ilmu pengetahuan dalam negeri dan industrinya.
Уважаемые Para коллеги, kolega yang saya hormati, освоение новых penguasaan sektor-sektor industri teknologi высокотехнологичных tinggi dan сервисных jasa, направлений, расширение perluasan bidang палитры aktivitas хозяйственной dalam деятельности, все это negeri, элементы semua itu adalah структурных elemen изменений в perubahan экономике. struktural dalam В этой ekonomi связи Rusia. второе Sehubungan ключевое dengan itu, arah направление utama наших действий, yang kedua dari perjuangan kita yang saya bahas saat ini, yaitu adalah iklim investasi baru yang berkualitas. Artinya kita bicara soal meminimalisasi pengeluaran dalam berbisnis, berindustri dalam seluruh bidang, mulai dari konstruksi, layanan komunikasi, proyek-proyek baru, sampai operasi kegiatan yang berjalan sampai saat ini, termasuk juga seluruh jenis biaya pengeluaran tarif legalisasi kenotariatan. Di sini kita bicara dalam hubungan yang dekat dengan daerah, industri-industri, dan lingkup pakar ahli. Kita bersama bisa berusaha membuat cita-cita bisnis aktivitas investasi negara kita di tiap kota dan di desa menjadi bertumbuh besar di seluruh penjuru. Saya ingatkan lagi tugas yang kita tetapkan. Volume modal dasar di Rusia sampai ke tahun 2030 harus naik tidak kurang dari 60% dibandingkan dengan tingkat tahun lalu, tahun 2020. Pemerintah telah meluncurkan sistem dukungan bagi investasi di daerah. Sistem ini berisi bantuan penuh, kompleks bagi investor, bahkan hingga penentuan kolega dari tim daerah, pemerintah daerah, termasuk keuntungan pajak. Saya harap semoga seluruh daerah berhasil sukses dalam bidang penting ini. Bersama dengan dukungan investasi, kita menyempurnakan kondisi dan iklim bisnis. Dan seperti sudah kita tahu, banyak tugas ke depan, pendaftaran perusahaan hingga penyelesaian masalah sampai kebangkrutan. Sesuai tradisi, sesuai dengan forum kita, saya ingin melihat tentang hasil dari rating nasional kita dalam bidang iklim investasi, khususnya agen inisiatif strategis. Saat ini, sekarang peringkatan ini sudah melindungi, sudah ada lebih dari nilai-nilai lebih dari 82 dan peringkatan ini dikepalai oleh Moskow. Selanjutnya Republik Tatarstan dan wilayah Nizhny Novgorod. Kedua wilayah ini sudah mencapai hasil penanaman modal yang baik, hampir sama dengan Moskow. Ini menggambarkan keadaan bahwa iklim penanaman modal menjadi lebih baik di wilayah. Di tempat ketiga terletak Republik Bashkortostan, dan dalam tahun terakhir lebih dari 57 wilayah Rusia sudah meningkatkan nilai-nilainya di dalam peringkatan ini. Dan saya mau menggarisbawahi beberapa wilayah sepertinya Chelyabinsk, Tver, Smolensk, Kaluga, Voronezh, Saratov, Sakhalin, wilayah kota-kota itu. Terima kasih. Спасибо. Как уже сказал, наряду с поддержкой инвестиций мы улучшаем условия повседневной деятельности бизнеса. А здесь, как известно, множество задач от регистрации компаний до решения вопросов неплатежеспособности. Правительство вместе с предпринимателями, отраслевыми экспертами, специалистами ОСИ развернуло большую комплексную работу. Telah melakukan banyak pekerjaan, telah membentuk model pola nasional untuk menciptakan iklim sehat bisnis didasari oleh metode internasional. Saya garis bawahi, sesuai dengan spesifikasi kita dan cita-cita pertumbuhan nasional kita yang kita tentukan, model ini harus sudah siap sudah pada bulan September tahun ini. Kita bicara tentang apa? Tentang perubahan yang konkret, yang jelas bagi dunia bisnis dan terasa yang bisa diukur. Misalnya, pada tahun 2030, hampir 2 kali lipat bisa dikurangi. Misalnya untuk tenggang waktu penggabungan ke jalur listrik, atau lebih dari 1,5 kali untuk menghemat waktu yang dihabiskan untuk persiapan dan memasukkan aplikasi dalam pembayaran pajak. Orientasinya untuk model nasional agar pada tahun 2030 nanti Rusia menjadi masuk daftar 20 negara terdepan dunia dalam bisnis
dengan mempertimbangkan metode internasional ini. Misalnya ini juga akan berguna bagi masyarakat kita dan partner kita dalam rangka BRICS. Yang paling penting agar iklim bisnis kita memberi kesempatan memperluas dan menguatkan dasar ekonomi kita menjadi lebih kuat. Dan dalam hal itu secara dinamis juga dan meningkatkan tujuan dengan jelas untuk peningkatan produk barang dan jasa. Pergerakannya seperti dalam pasar domestik dan dalam pasar ekspor. Saya garis bawahi bahwa kekuatan daya saing dalam negeri, industri pertanian, bidang jasa, dan banyak bidang lainnya harus didasarkan dalam teknologi dalam negeri kita sendiri. Itu adalah jalur ketiga untuk perubahan struktural ekonomi kita. Ekonomi kita harus menjadi lebih berteknologi. Dan itu bukan hanya harapan. Ini adalah tuntutan yang penting objektif pada saat ini. Panggilan atau tantangan pada saat ini yang harus kita lakukan adalah kita harus menjadi lebih kuat. Kita sudah melihat di depan mata kekuatan besar untuk membuat era baru perubahan teknologi. Semua program ini dilancar pada tahun terakhir dan semua proyek akan diperbaiki selanjutnya. Sampai ke tahun 2030, semua pembelanjaan negara dan bisnis atas penelitian dan pembangunan dan pembuatan teknologi harus tumbuh tidak kurangnya dari 2% PDB. Dan pembaruan teknologi ekonomi Rusia adalah visi dana lebih dari 20 jabatan dana dan institut pembangunan di Rusia. Tetapi ada masalah bahwa banyak institusi mau mendapat proyek yang sama di dalam bidang teknologi ini. Jadi tidak lama masa yang lalu kita sudah menciptakan grup kerja yang khas untuk memperkembangkan semua teknologi di Rusia dan untuk mengordinasi semua langkah institusi yang bermacam-macam di Rusia. Dan dalam 2 tahun yang terakhir ada banyak permintaan dari perusahaan untuk membuat teknologi baru sepertinya teknologi komputer, perobatan, dan yang lain. Tetapi yang penting tidak membuat alat yang baru, tapi juga mengeluarkan dan memasukkannya ke masyarakat. Jadi pemerintah akan mengontrol proses ini sendiri. Saya tambahi, ini menurut saya penting agar pemerintah menyiapkan laporan tahunan khusus tentang dinamika perkembangan teknologi Rusia, di mana di situ termasuk akan dinilai tingkat terbaru kedaulatan teknologi nasional kita dan solusi yang terdepan dalam menuju kekuatan teknologi, dan juga tempo implementasinya dalam bidang-bidang ekonomi. Sayangnya, tingkat saat ini, tingkat komersialisasi, penemuan ilmu pengetahuan alam dan di bidang universitas tidak begitu tinggi, dan itu harus didukung oleh kampus-kampus dan lembaga-lembaga ilmu pengetahuan. Hanya 1 penemuan dari 100
lembaga pendidikan. Itu sangat sedikit, tidak cukup, dan diperlukan tindakan yang lebih aktif di antara lembaga pendidikan, institut, dan dunia bisnis. Harus mendukung satu sama lain. Program universitas industri ada di Rusia dalam rangka dunia bisnis yang berpengalaman telah bekerja sama dengan para mahasiswa yang berspesialisasi dalam bidang-bidang tertentu, menyiapkan solusi teknologi dan produksi teknologi. Pada hasil yang pertama-tama yang sudah ada dalam proyek ini telah diundang lebih dari 270, diberikan 270 juta rubel untuk melakukan program ini, dan pada tahun ini jumlah kampus telah meningkat 2 kali lipat. Saya memohon kepada pemerintah untuk memikirkan untuk memperbesar mekanisme ini untuk melakukan kerjasama dalam seluruh tingkat, mulai dari penciptaan ide proyek sampai realisasi bisnis. Yang penting juga di sini mereka harus meningkatkan atau membantu meningkatkan pasar IT, khususnya untuk memperluas kemungkinan untuk melakukan kredit melalui paten dan juga tanda paten. Mereka harus menjadi realitas untuk dunia bisnis yang membantu untuk mengimpuls dunia bisnis untuk pembangunan industri IT. Ini adalah melebihi sebanyak 12% daripada tahun yang terakhir. Kita akan mendukung merek Rusia yang baru. Misalnya dalam sebulan di Moskow ada kontes yang terkenal sebagai kenal orang-orang kita. Kebanyakan aplikasi untuk mengikut kontes ini adalah datang dari perusahaan yang kecil, dan banyak perusahaan sekarang menjual produknya di marketplace. Penjualnya datang dari wilayah negara bermacam-macam dan dari luar negeri juga. Ini pencapaian yang sangat besar, yang kita merasa sangat bangga dengan pencapaian ini. Dan Rusia sudah bisa bekerja pada taraf sama atau lebih tinggi daripada platform global, dan sudah ada syarat untuk membentuk ekonomi platform yang lebih baik daripada platform di negara yang lain. Dan kita mau bertentangan kita mau berlangsung berbicarakan masalah-masalah yang ada di dalam bidang ini di Duma negara, dan pada waktu sama kita mau bekerja lebih banyak dengan bidang perdagangan offline juga. Dan sekarang kita mau memperbaiki bidang perdagangan tradisional juga, dan tetapi sekarang yang paling penting itu menyesuaikan syarat perusahaan dengan kebutuhan ekonomi platform, dan kita harus mempergunakan semua kemungkinan ini kepada perusahaan kecil. Jadi saya minta pemerintah untuk memiliki platform negara, termasuk garansi korporasi internasional, korporasi UMKM.
Lalu, tentu saja solusi yang terbaik termasuk solusi digital perlu kita implementasikan untuk memperkuat perdagangan luar negeri. Maksudnya di sini untuk bidang logistik, garansi, asuransi, pembayaran, dan sistem pembayaran. Kita sudah memiliki komisi bersama untuk bekerja untuk dilakukan pada pembangunan pabrik, mobil, transportasi, dan jalur darat. Sekarang sudah ada dalam platform elektronik. Terdapat kontur transportasi Rusia termasuk untuk mobil, pesawat, kereta, dan transportasi laut dan sungai. Ini kita bicara tentang pembangunan platform nasional digital untuk bidang logistik, khususnya untuk dasar teknologi, untuk memiliki perkembangan dan membangun arteri internasional termasuk teritori di dalam teritori negara kita. Khususnya Transartika, koridor dari Saint Petersburg sampai Murmansk sampai Vladivostok dan lain-lainnya. Terkait dengan sistem pembayaran infrastrukturnya, kita telah bekerja sama dengan para kolega dari BRICS. Tentu saja dibutuhkan pengalaman negara-negara sahabat kita, khususnya untuk pembangunan valuta nasional digital. Di Rusia, proyek pilot telah direalisasikan 2 tahun lalu. Telah dikerjakan seluruh operasi khusus dasar, termasuk pembukaan dan penutupan rekening, transfer antara perorangan atau badan hukum, pembayaran, perdagangan, dan jasa. Sekarang tugas kita untuk menggunakan rubel digital secara masif untuk warga negara dan juga untuk pemerintah. Saya pikir saya memohon pada Central Bank dan pemerintah untuk mempercepat proses penggunaan digital ini dalam kehidupan sehari-hari. Jalur perubahan ekonomi struktur keempat adalah peningkatan mutu perdagangan luar negeri. Sudah ada tugas tumbuh untuk ekspor migas di Rusia. Untuk itu kita akan memperkembangkan hubungan dengan mitra kita, menghindari penghalang perdagangan dan membuka niche pasar baru. Dan misal yang bagus kerja seperti ini adalah rencana kerjasama strategis dengan Republik Masyarakat Cina sampai tahun 2030. Dan rencana seperti ini sudah dibahas dengan India. Dan kita akan lanjut merealisasi proyek nasional, kooperasi internasional dan ekspor. Dan pada tahun yang akan datang kita bekerja sama dengan negara-negara dekat kita, yaitu Belarusia, Uzbekistan, dan Kazakhstan, dan juga di Turki dan Vietnam. Dan kita akan mengadakan proyek besar di bidang energi, termasuk energi nuklir dan industri pembuatan. Dan tambahannya ekspor yang non migas itu adalah hanya bagian yang kecil dari tugas perdagangan luar negeri kita. Dan semua tugas yang ada di depan kita ada banyak tugas. Dan di Rusia kita mau bekerja dengan tugas untuk berkonsentrasi untuk membuat teknologi yang lebih sulit dan produk dan jasa yang lebih sulit. Dan kita mau memindahkan pembuatan teknologi yang lebih sulit ke negara kita. Dan syarat ini akan membantu membuat saya tugaskan pemerintah bersama
untuk melakukan pekerjaan konkret kita dalam bulan-bulan depan ini. Kolega yang saya hormati, keuangan infrastruktur adalah sektor real dalam ekonomi Rusia dan dibutuhkan kecepatan dan tanggapan yang cepat terhadap ancaman luar dan kebutuhan dan perubahan pemerintahan untuk warga negara kita dan bagi partner luar negeri kita. Pendekatan ini secara penuh kita lakukan bukan hanya untuk warga negara, sektor warga negara, tetapi juga ke sektor pertahanan dan keamanan. Dan secara kardinal, perubahan di sini adalah arah kelima dari pembaruan ekonomi kita dan secara umum perkuatan kedaulatan kita. Prinsip kunci di sini adalah pertama, teknologi dalam seluruh tahap dari pengolahan dan industri logistik, pembelian dan jaminan sektor-sektor terkait. Kita perlu menganalisa dan menganalisa inovasi teknologi dalam seluruh sektor dan dengan cepat mengimplementasikan dalam bidang pertahanan keamanan. Di mana dimungkinkan kita harus juga menghubungkan dengan sektor warga negara. Saya katakan lebih dari itu, kita harus pergi keluar dari kotak kita, khususnya untuk mengembangkan sektor industri kompleks pertahanan keamanan dan segmen warga negara yang harus memiliki dua fungsi. Kita tidak perlu terlalu banyak memikirkan yang lain yang dibutuhkan dalam bidang logistik, laut, dan udara untuk kedokteran, peralatan kedokteran. Kita perlu keluar dari pembagian perusahaan, pembagian konsep perusahaan pertahanan keamanan dan perusahaan biasa. Situasi ini berkembang bahwa ini lebih bersaing. Teknologi tinggi dan holding teknologi tinggi harus bisa memutuskan masalah khususnya dalam bidang pertahanan keamanan dan bidang kemasyarakatan. Yang kedua itu kecepatan perubahan itu sendiri. Leader bisnis dunia, khususnya perusahaan-perusahaan kita di Rusia, waktu demi waktu merealisasikan produk mereka untuk mengurangi waktu produksi dan bahkan dalam bulan, hitungan bulan. Bukan hanya bulan tetapi dalam hitungan minggu dan bahkan hitungan hari. Bidang pertahanan keamanan harus berorientasi khususnya untuk standar itu. Yang ketiga adalah kemudahan untuk berubah. Ini kita bicara tentang peningkatan peran para komandir atau kepala staf militer kita untuk industri militer kita, khususnya untuk pengambilan keputusan untuk implementasi teknologi. Justru saya pikir para kolega kita, khususnya dalam seluruh sektor, saya pikir semua setuju dengan pendapat saya. Kita perlu agar semua ini bisa dilakukan dengan cepat. Yang keempat, efektivitas ekonomi langkah untuk memastikan keamanan dan pencapaian tujuan penyelamatan negara. Misalnya, penggunaan sistem pengawasan dan kontrol dengan penggunaan kecerdasan buatan yang memperbolehkan menurunkan justru jumlah pelanggaran di Moskow dan alat yang tanpa pemudi yang agak murah dan penggunaannya untuk melawan alat militer yang sangat mahal dari lawan Rusia. Seumumnya industri militer kita berkembang dengan tempo yang sangat baik, dan saya akan mau menggarisbawahi bahwa
pada dasar teknologi yang baru, kita akan meningkat kemampuan tentara Rusia dan modernisasi objek infrastruktur militer. Dan pada waktu sama kita akan bekerja sama dengan negara-negara mitra dan sahabat kita untuk mempersiapkan tenaga kerja dan pabrik dan infrastruktur industri yang diperlukan bersama. Hari ini saya menggambarkan 5 jalur perubahan ekonomi Rusia struktur yang utama dan pelantikan dan semua perubahan struktur di ekonomi kita akan memperbolehkan mencapai dinamika yang baik di dalam ekonomi kita. Saya mau memperingati bahwa sekarang kita berpengalaman perubahan yang paling besar di dalam sejarah kita. Kalau pada awal abad 21 ini semua negara BRICS merupakan satu dari 5 bagian di dunia, di ekonomi dunia, tapi sekarang kita melihat bahwa bagiannya bertumbuh terus. Itu akan berlanjut terutama karena bagian negara-negara selatan akan tumbuh seterusnya. Karena undang-undang ketika masyarakat miliar emas menghisap sumber daya dari negara-negara kecil hanya demi kepentingan negara-negara elit. Itu bahkan disebut elit. Tapi justru hanya untuk kepentingan elit negara-negara yang menganggap diri mereka elit. Misalnya, Amerika Serikat dalam 10 tahun terakhir, mereka menganggap elit. Ini kan adalah data yang terbuka, bisa kita lihat. Untuk warga negara biasa, kelas menengah ke bawah, itu bisa saja menjadi dasar perubahan kita yang kita inginkan, khususnya dalam bidang politis juga. Dan kita harus mencapai supaya seluruh perubahan ini berpengaruh terhadap peningkatan kualitas hidup khususnya negara kita, terkait dengan pendidikan, iptek, teknologi, infrastruktur. Justru prioritas ini memberi arti Rusia merealisasikan agenda terbaik dan terbarunya. Sektor-sektor strategis yang saya sebutkan hari ini perlu menjadi stabil, berjangka panjang, dan menumbuhkan modal, khususnya dalam kaitan dengan perusahaan PMA, investor, untuk menjamin mereka, untuk membangun platforma yang lebih adil, pembangunan dunia. Itu harus menggabungkan mekanisme investasi dan standar teknologi, keuangan, logistik, instrumen perdagangan, dan solusi lain. Saya ulangi, tugas kita bukan hanya untuk modernisasi mekanisme yang lama, globalisasi, tapi juga itu menurunkan artinya. Kita harus menawarkan model yang baru, model pertumbuhan dunia yang bebas dari manipulasi politik, yang mempertimbangkan kepentingan nasional negara-negara di dunia. Dan tentu saja model ini harus difokuskan pada kebutuhan warga negara dan pada keluarga mereka. Dalam summit BRICS yang terjadi pada musim gugur tahun lalu di Kazan, 35 negara hadir, khususnya itu mewakili 2/3 penduduk planet ini. Dan itu setengah ekonomi dunia. Itu menunjukkan bahwa ini adalah kebutuhan yang sangat penting yang dibutuhkan untuk masa depan. Sudah hari ini negara-negara BRICS telah memberikan tugas bagi diri sendiri untuk mengkonsentrasikan diri pada manusia. Negara BRICS merealisasikan inisiatif besar untuk bidang energi
atom, aviasi, roboteknik, IT industri, dan juga intelijensi buatan. Dan tentu saja perhatian khusus kita berikan kepada hubungan di antara negara-negara BRICS untuk saling berdagang atau pertukaran perdagangan antara negara-negara kita sudah meningkat hingga triliun dolar dan terus bertumbuh. Semua ini adalah elemen pembangunan platforma dunia dan itu dibangun dalam prinsip kunci BRICS. Itu adalah konsensus, paritas, dan kepentingan bersama. Dan yang penting juga keterbukaan untuk semua. Siapapun yang mengharapkan bergabung untuk pekerjaan ini akan menjadi lebih baik ketika kita bekerja bersama untuk membangun masa depan. Dan Rusia mengundang mitra kita untuk memberikan kontribusi dalam pembentukan model perkembangan global yang baru. Kita bersama kan meyakinkan kemakmuran negara-negara kita dan perkembangan seluruh dunia yang stabil. Untuk itu kita mengadakan dialog terbuka di Moskow pada tahun ini dan yang dihadiri oleh lebih dari 100 negara. Dan kita harap membuat format itu reguler. Tantangan global yang ada di depan dunia modern ini membutuhkan jawaban secara global. Mr. President, thank you so much for the speech that actually set the stage for a very interesting debate. After the rest of the speeches, I give the floor to the President of the Republic of Indonesia, Prabowo Subianto. The floor is yours. Your speech. Your Excellency, President Vladimir Putin, President of the Russian Federation, Your Excellency Prince Nasser bin Hamad Al Khalifa, National Security Advisor to the King of Bahrain, Your Excellency Paul Mashatile, Vice President of South Africa, Your Excellency Mr. Ding Xuexiang, Vice Premier of the People's Republic of China, distinguished ministers, business leaders, ladies and gentlemen, participants of this forum. I'm honored here today to be invited and to speak in this forum, the St. Petersburg International Economic Forum 2025. This forum is a forum that combines and gathers leaders from the West, the Global South, the East, and where Eurasia meet. Indonesia views the summit as an opportunity to forge strategic trust, an opportunity to make deals in an increasingly complicated geopolitical situation. Deals that can benefit our shared survival and our shared success. On this occasion, I would like to introduce myself. I am Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia. I've just been inaugurated on 20th October 2024. And this was my first International Economic Forum, so I apologize if I'm a bit nervous. Indonesia is the fourth largest country by population. Every year, there are 5 million new Indonesians arriving in this world. Every year, 5 million. That means every year, a group of people the size of Singapore. So in 10 years, there will be 10 Singapores
in Southeast Asia, the size. I give this as an illustration of the size of Indonesia. This gives us great opportunity, but also gives us great challenge. Any leader of Indonesia must think how to feed 5 million more mouths every year, 5 million new school places, etc., etc. The hospitals, and more important and most important is the food. In my opinion, the duty of a government is first to protect its people. And to protect its people means to protect its people from hunger and from poverty and from the suffering of a challenging environment. Therefore, when I took over the government of Indonesia, my main priority was first to achieve self-sufficiency in food. Number two, self-sufficiency in energy. Number three, to improve the education level of Indonesians to be able to compete in the challenging era of the 21st century. And fourth, to speed up the industrialization of Indonesia. Indonesia has been fortunate in being given by the Almighty Lord vast economic resources. Vast economic resources. But these vast economic resources, if not wisely managed, actually can be a curse to our people. We have vast forests, we have vast minerals, we have a lot of commodities that are useful for the world. But this has to be managed well. And therefore, in my opinion, every country needs its own economic policy and its own economic philosophy. One of the big mistakes of many countries in Southeast Asia is that we tend to always follow the biggest and the most powerful power in the world. In the last 30 years, we see the dominance of the neoliberal capitalist classical free market philosophy, which basically tends to be laissez-faire. And the Indonesian elite followed this philosophy. And therefore, in my opinion, we have not managed to create a level playing field for all our people. There is vast growth. We have grown 5% continuously, especially the last 7 years. Yes, 35% in 7 years. But we have not managed to have this so-called trickle-down effect. The wealth remains at the top less than 1%. And this is not a formula for success, in my opinion. Therefore, my position is this, that each country must follow its own economic philosophy. The economic philosophy that is in tune and that can be accepted by each country's culture and each country's background. Therefore, I have chosen the path of compromise, the path
the path of the best of socialism and the best of capitalism. Pure socialism, we have seen, does not work. It's utopia. Pure socialism, we see many chances and many cases people do not want to work. Pure capitalism results in inequality, results in only a small percentage enjoying the fruits of the wealth. But our path is the path of the middle way. We want to use the creativity of capitalism, innovation, initiative. Yes, we need that. But we need government intervention to overcome poverty, overcome hunger, to intervene and to protect the weak. Because there's a danger in developing countries like Indonesia of what we consider the danger of state capture. The collusion between big capital business and government officials and political elite. In the end, the collusion between these two groups does not result in the alleviation of poverty and the widening of the middle class. Therefore, we have chosen the philosophy which, in essence and in simplicity, can be reduced to one sentence. The greatest good for the greatest many. That is our philosophy. Our government must work to bring the greatest good to the greatest many. And in this case, we have to have a clean government, free of corruption. And this, I think, is the key of rapid development. I am proud to stand here before you. In my 7 months of administration, we have achieved an increase in rice and corn production of around 50%. And this is the greatest increase production in the aggregate in the history of the Republic of Indonesia. And we have now in our government warehouses 4.4 million tons of rice, which is the largest reserve in the history of the Republic of Indonesia. In just a few months of my administration, we increased efficiency, we fight very strongly against corruption, we deregulate, we cut all the regulations which increase inefficiency, and we have seen the rapid results. I believe that if Indonesia can play a good role, a positive role in international relations, for instance, our participation in BRICS, we thank the government of Russia for supporting us to be a member of BRICS very fast. I think we are one of the fastest members to be accepted in BRICS. Also, Madam President, former President of Brazil and President of the New Development Bank, we are also accepted into the member of New Development Bank, also very fast. We thank also the government of China for supporting us and the government of South Africa. And we believe that together BRICS can contribute significantly to stability, prosperity of the world. I would like just to tell us a slight story, not part of my speech, but I was asked why I did not attend the G7
but I attended the St. Petersburg Forum 25. And it's not because I did not respect the G7. It's because I gave my commitment to attend this forum before they invited me. So that's the only reason. So please don't read too much into the event. Sometimes political observers, they want to read, is this a political statement, right? No. Indonesia, by tradition, always non-aligned. We respect all countries. Our foreign policy is very simple. One phrase: 1,000 friends, too few. One enemy, too many. We want to be friends with everybody. Only with friendship, collaboration, can we achieve prosperity. So thank you very much, President Putin, for inviting me. And because you invited me, I can be here today in this historic city, a city of heroism, a city of great patriotism, and as an amateur student of history, I followed the history of Russia, and I know the significance of St. Petersburg. And I had the honor of tending the cemetery of the victims of the war a few days ago. So thank you very much for this invitation. For many times I have said in many forums that Indonesia has chosen the path of non-alignment. We consider that this world must develop into a multipolar world and is developing towards a multipolar world. The world of unipolar centrality is past. This is the trend of history. This is what's happening in front of us. And so I value very much the leadership of Russia and the leadership of also China. And I want to be very frank, in the present world, in the global south, I think many from the global south will agree with me. Russia and China has never had double standards. Russia and China has always defended the downtrodden, has always defended the oppressed, has always fought for the justice of all peoples of the world. So I say this from my heart. Therefore, Indonesia wants to be a good partner and a strong partner. My experts tell me that in this first semester, our economic growth is more than 5%. Actually, it can really end up by the end of this year nearly 7% or even more. So this shows that we have chosen the right path and we are achieving our goals. I'm very convinced that we will achieve our goals within a few years. I've given the target 4 years self-sufficient in food, and we are experiencing that we can be self-sufficient in food within this 1 year. And we will be, in a few years, a net exporter of rice and corn. Also,
now I've formed a sovereign wealth fund, which we call Danantara, which means the future energy of Indonesia. So this fund we make to protect the wealth of our children and grandchildren. The fund now has 1,000 billion US dollars of asset under management. And this year, we have cash to invest of $18 billion. We want to work together with all strategic partners. We do not ask for assistance. We do not ask for handouts. We want to be a real partner. We want to achieve together real prosperity. We are open for business. We invite all groups from everywhere, especially Russian entities. Before I was elected, I was an entrepreneur, and I have good relations with Russian corporations. My brother has been active in this area for many, many years, I think more than 2 decades. So we know Russian corporations, and we would like to see Russia participate more in our economy. I've mentioned our foreign policy. We have always been, and we will continue to be non-aligned. We thank Russia for helping us and for achieving the Indonesian-Eurasian Union SIPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. And we have completed also negotiations with other groups, Bloc CPTPP, also with the European Union SIPA, and we also request to join OECD. For us, the world and the planet is getting smaller. We will work together with you for peaceful collaboration, peaceful coexistence with all countries. We view with sincere regret the escalation and increase of conflicts around the world, especially in the Middle East, and we hope that all parties can come to a peaceful resolution as soon as possible. I think, distinguished guests, I've come to the end of my short speech. I apologize if what I say is not what is expected of me, but what I say comes from my heart. Thank you very much. Thank you, President Subianto, and I'm not sure this is your first speech. It doesn't look like, actually. You did a great job. Thank you so much. I'll give the floor to the representative of His Majesty, the King of Bahrain for Philanthropy and Youth Affairs, National Security Advisor, Commander of the Royal Guard of the Kingdom of Bahrain, and the honor guest of this year's forum, Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa. The floor is yours. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية الصديقة، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني بداية أن أتقدم بخالص الشكر
والتقدير لحكومة روسيا الاتحادية الصديقة على الدعوة الكريمة لمملكة البحرين الاتحادية الصديقة. Presiden Federasi أصحاب Rusia المعالي Mr. Vladimir والسعادة Putin, السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak dan Ibu, يسرني بداية أن untuk Anda أتقدم semua بخالص الشكر dan berkat dari والتقدير لحكومة Allah روسيا Subhanahu wa Ta'ala. الاتحادية Saya الصديقة ingin على الدعوة menyampaikan الكريمة لمملكة penghormatan البحرين terbesar كضيف kepada شرف pemerintah في Federasi منتدى Rusia سان atas بيترسبورغ الاقتصادي undangan yang والشكر sangat terhormat موصول لفخامة bagi الرئيس Raja Bahrain فلاديمير untuk بوتين berpartisipasi على di forum دعوته ekonomi الكريمة ini. لي للمشاركة Rasa terima كمتحدث kasih رسمي khusus في untuk هذا Yang Mulia المحفل Bapak Presiden الاقتصادي Vladimir العريق. Putin atas ويطيب لي في هذا undangan yang المقام sangat أن baik أنقل إلى kepada فخامتكم saya تحيات untuk سيدي menjadi حضرة speaker صاحب dalam الجلالة forum ekonomi الملك yang حمد penting بن ini. عيسى آل Saya خليفة menyampaikan ملك salam مملكة dari البحرين Raja Hamad المعظم bin حفظه Isa الله Al ورعاه Khalifa, Raja وتحيات Bahrain, Kerajaan سيدي صاحب Bahrain, السمو الملكي الأمير سلمان بن dan حمد juga آل dari خليفة ولي Prince العهد Salman bin رئيس Hamad مجلس Al الوزراء Khalifa, حفظه الله Perdana ورعاه. Menteri Bahrain. ولا Semoga يفوتني Allah melindungi أن dia. أستذكر بكل Saya اعتزاز ingin زيارة dengan سيدي senang hati untuk صاحب mengingat sekarang الجلالة visit المعظم dari إلى Raja روسيا Bahrain الاتحادية ke في شهر مايو Rusia من العام pada bulan الماضي Mei 2024 tahun واللقاء الذي 2024. جمع جلالته Dalam visit itu بفخامتكم dia والذي bertemu شكل dengan محطة Yang Mulia مهمة في dan مسار pertemuan العلاقة itu telah الثنائية menjadi penting, والذي عكس tingkat yang عمق penting dalam الصداقة hubungan bilateral, والرغبة hubungan المشتركة في persahabatan تعزيز التعاون dan الثنائي. usaha bersama untuk ويمثل اليوم memperkuat أحد kerjasama مرتكزات kita. هذا الحضور Dan tentang البحريني itu berbicara في juga منتداكم الموقر. partisipasi السيدات kerajaan Bahrain والسادة di dalam forum الحضور ini, Bapak الكرام، dan Ibu, para لقد كانت peserta السياسات terhormat. الاقتصادية التي اتبعتها روسيا Politik الصديقة ekonomi بقيادة yang الرئيس dilakukan oleh فلاديمير sahabat بوتين Rusia kita di محركا bawah Presiden رئيسيا في Putin تعزيز merupakan الاستقرار والنمو والاقتصادي driver في dasar روسيا untuk والمنطقة، pertumbuhan ekonomi حيث لعبت هذه stabil السياسات dari دورا Rusia. حيويا Kebijakan في ini تحفيز memainkan peran قطاعات penting untuk استراتيجية pertumbuhan لا سيما الطاقة sektor-sektor والصناعة، strategis penting مما khususnya انعكس dalam بشكل bidang energi dan إيجابي على industri. البيئة Tentu saja الاستثمارية itu الدولية. memberikan peran penting وقد dalam استطاعت روسيا تعزيز arena علاقاتها iklim الاقتصادية investasi dunia. مع دول Rusia المنطقة memperkuat hubungan والعالم ekonominya dengan ما negara-negara أسهم di في region خلق kami dan فرص di negara-negara تجارية lain. جديدة Ini وجعلها memberikan شريكا sumbangan رئيسيا penting في untuk الاقتصاد membentuk العالمي. وفي هذا kemungkinan المقام ekonomi baru dan أطلب العذر penggunaan منك ekonomi فخامة الرئيس itu di أنا dunia saat شاعر ini. وأحب Dan dalam hal الأشعار ini saya ingin ولا يطيب mengingat, لي إلا وأن أستذكر saya mohon maaf, ونستحضر saya كلمات الشاعر الروسي suka الكبير membuat puisi. Saya ingin ألكسندر mengingatkan بوشكين itu dari في قصيدته mengingat الشهيرة kata-kata dari النصب Alexander التذكاري Pushkin dari حيث puisinya. يقول Dia وسأبقى berbicara محبوبا dalam لدى puisinya, شعبي لأنني dan بأشعاري saya أيقظت akan فيهم menjadi المشاعر الطيبة. dicintai oleh bangsa, فهذه فخامة bahwa saya الرئيس سياسته merasakan cinta itu, bahwa الحكيم kebijakan مع ini شعبك yang dikatakan كأشعار oleh Pushkin Pushkin itu adalah لا kebijakan تقاس yang بالأرقام terkait dengan yang terhubung dengan rakyat. Itu tidak diukur dengan angka. صحيح نحن في منتدى اقتصادي ولكن هذه Tentu الأرقام saja kita لا تقاس berada وحدها dalam forum ekonomi بل ini, بما tetapi توقظه في tidak شعوبها من hanya أمل berhubungan dengan وما تزرعه في angka. القلوب Itu tidak المطمئنين penting. وبما Tetapi تتركه من juga أثر yang paling إنساني penting adalah يتجاوز harapan yang حدود membangunkan المؤشرات forum والمعايير. ini di dalam hati الحضور seluruh الكريم، rakyat yang memberikan تجسد peran رؤية yang البحرين penting untuk semua الاقتصادية negara, Bapak dan 2030 Ibu. التي Ini adalah أطلقتها القيادة strategi الحكيمة في مملكة البحرين Bahrain إطارا pada tahun استراتيجيا شاملا 2030 yang للتنمية diambil الوطنية. oleh هذه kebijakan الرؤية yang bijaksana لم تكن oleh مجرد raja yang استراتيجية menentukan بل كانت بمثابة rangka خارطة hubungan ekonomi طريق kita نحو sampai ke مستقبل 2030 ini مستدام. bukan hanya strategi وضعت tetapi juga البحرين itu على adalah المسار الصحيح لتحقيق rencana توازن مثالي pembangunan بين berkelanjutan. النمو الاقتصادي Berkat والاستدامة. keputusan itu Bahrain فقد masuk dalam مكنت jalan البحرين yang من جذب menjanjikan الاستثمارات untuk الخارجية mencapai وتعزيز balance قدراتها yang الاقتصادية optimal. من خلال Itu yang المبادرات memberikan الاستراتيجية kesempatan bagi التي Bahrain شملت untuk كافة mengundang القطاعات investasi asing dan وأبرزها memperkuat تطوير ekonomi البنية dalam negeri dan التحتية potensialnya. الرقمية Telah وتوسيع dilakukan دور inisiatif القطاع الخاص strategi في untuk التنمية. pembangunan seluruh sektor وانطلاقا من ekonomi, هذه النجاحات khususnya dalam bidang تعمل digital مملكة البحرين dan على infrastruktur بلورة digital. رؤية وطنية جديدة
berangkat dari hasil yang terjadi, kerajaan Bahrain masuk ke pekerjaan strategi baru yang dihitung hingga 2050. Konsep ini berdasarkan pada pendekatan inovasi digital dan diversifikasi sumber pendapatan. Dan orientasi strategi ini menggambarkan usaha Bahrain terkait situasi sekarang. Tentu saja diperlukan pertumbuhan yang konstruktif, kerjasama internasional, dan dalam balans dalam seluruh bidang, dan secara prioritas peran sumber daya manusia merupakan peran penting atau kunci penting pada pertemuan kita. Kami yakin bahwa Bahrain menganggap investasi manusia adalah kemajuan yang paling penting. Oleh sebab itu negara kami mendukung perkuatan kerjasama antar negara, dan itu sangat penting. Dan dalam kaitan itu, arti penting adalah inisiatif yang ditujukan untuk persiapan generasi muda, pekerja generasi muda, dan penjaminan mereka untuk masuk ke pasar kerja. Dan ini memberikan kemungkinan untuk membangun ekonomi yang bisa beradaptasi pada tantangan-tantangan dunia. Bahrain menawarkan usaha-usaha yang tidak sedikit untuk pembentukan pembangunan untuk infrastruktur. Negara kami salah satu yang terdepan untuk digital di region kami. Ini memberikan kita saat ini untuk mempermudah bisnis kita, tetapi juga membangun iklim untuk inovasi dalam banyak bidang. Ekonomi digital pada saat ini merupakan dasar strategi Bahrain di jalan untuk membangun pengetahuan ekonomi. Di bidang lain, Kemistran strategis dengan negara persahabatan kita, termasuk Rusia, adalah dasar perkembangan perusahaan di kerajaan Bahrain. Bahrain mengembangkan hubungan dengan aktor-aktor internasional yang bermacam-macam, dan ini membuat Bahrain negara yang berminat dengan yang mengundang penanaman modal asing untuk membentuk keadaan perusahaan yang baik. Bapak dan Ibu yang terhormat, kemitraan dan bekerjasama negara-negara di Laut Persia adalah hal yang penting kepada kami, dan kami berdasar berpikir bahwa teknologi yang baru adalah dasar untuk perkembangan baru. Jadi kami melihat forum internasional Sankt Petersburg sebagai dasar yang penting, platform penting untuk pembicaraan semua hal yang penting antara perusahaan dan negara bermacam-macam. Investasi bukan adalah penanaman modal saja, tapi adalah pertukaran ide yang baru untuk merealisasikan proyek-proyek baru yang berinovasi untuk mempercepat progres teknologi. Saya mau menggarisbawahi bahwa perkuatan hubungan internasional memberi kemungkinan baik untuk mendukung perusahaan kecil yang menjadi driver perkembangan ekonomi. Ini memerlukan persatuan usaha baik di tingkat internasional maupun di tingkat nasional, dan memberi kemungkinan baru untuk memperdekat bekerjasama antara negara kita. Dan karena itu kami mengadakan kebijakan untuk memperkembangkan bidang ekonomi yang bermacam-macam
termasuk ونحن نسعى دوما ekonomi إلى توفير بيئة inovatif. حاضنة Dan للإبداع kami ada تعزز tugas untuk التنافسية وتفتح مجالات menciptakan جديدة للتعاون keadaan الاقتصادي yang والتجاري sangat مع الدول kreatif الصديقة. yang وفي membuka الختام أؤكد تقدير مملكة البحرين kemungkinan العميق baru untuk لفخامة bekerjasama dengan الرئيس negara فلاديمير yang بوتين persahabatan على kami. دعوته الكريمة Dan sekali lagi وحسن saya mau تنظيم berterima هذا kasih المنتدى kepada الذي يعكس Bapak yang mulia التزام Bapak روسيا Presiden Putin بتعزيز الحوار atas الاقتصادي العالمي. pelaksanaan كما forum نؤكد ini إيماننا secara yang begitu بأهمية bagus. منتدى سان بيترسبرغ Forum ini كمنصة فعالة menggambarkan لتوسيع niatan الشراكات Rusia مع untuk الدول bekerja الصديقة sama dengan وفي طليعتها negara-negara روسيا. persahabatan. Dan Thank you, Sheikh Nasser. The address by the Vice Premier of the State Council of the People's Republic of China, Ding Shuxiang. The floor is yours.尊敬的普京总统，尊敬的各位嘉宾、女士们、先生们、朋友们，很高兴应邀出席第28届圣彼得堡国际经济论坛。本届论坛以共同价值、多极化世界发展为基础，具有重要的现实意义。首先，我谨代表中国政府对本届论坛的成功举办表示诚挚的祝贺。10年前，中国国家主席习近平在出席第70届联合国大会一般性辩论发表的重要讲话中提出，和平发展、公平、正义、民主、自由是全。Rusia dengan keadaan forum yang sangat bersukses tahun ini. Tahun ini Sekretaris Jenderal PBB menggarisbawahi nilai-nilai sama masyarakat dunia. Dan tugas yang sangat tinggi organisasi internasional yang organisasi internasional ada sekarang. Dan tugasnya adalah menyatukan semua bangsa-bangsa untuk mencapai nasib sama kepada semua manusia dan komunitas seluruh dunia. Dan di dunia ada juga tendensi proteksionisme dan hegemoni. Dan ada banyak konflik yang menjadi lebih keras. Dan ada risiko banyak. Dan semua orang masyarakat manusia berhadapan dengan tantangan yang sangat serius dan kita mau mengikut semua nilai-nilai yang sama dan merealisasikan inisiatif keamanan global dan sivilisasi global untuk mendukung perkembangan dunia multipolar supaya mencapai perkembangan yang berdamai dan berkelanjutan. Karena itu saya mau memberi beberapa ide kepada Anda. Yang pertama, dunia harus memperkembang atas dasar kerjasama yang berdamai. Dan kami harus bekerja secara multilateral dan memberi kemungkinan serata kepada semua. Dan dalam 8 tahun
pada tahun pada masa Perang Dunia Kedua, ada banyak negara dan masyarakat yang bekerjasama untuk mencapai damai. Jadi setelah 80 tahun kita harus bersatu untuk membela tata dunia yang berdasar pada undang-undang internasional dan membela keadilan dan pemimpinan dunia yang lebih adil dan berakal. Yang kedua, ekonomi dunia harus berkembang pada dasar prinsip yang bukan prinsip globalisme. Jadi kami mengundang semua negara untuk membangun sistem multipolar untuk menambah investasi ke negara-negara kami. Jadi integrasi ekonomi memberi manfaat kepada semua negara. Dan China sudah memberi bantuan kepada lebih dari 160 negara dalam inisiatif Satu Jalan Satu Dunia. Dan China sudah menciptakan dana untuk semua negara perkembangan. Dan kami akan bekerja sama selanjutnya dengan semua negara yang berkembang. Dan kami akan bekerja sama dengan negara-negara selatan global. Yang ketiga, sivilisasi dunia harus membantu melengkapi sama satu lagi. Dan kami harus mengembangkan dialogi antara sivilisasi kami dan membela hak semua negara untuk berdaulat dan memilih jalan perkembangannya sendiri. Dan China mau mendukung perkembangan yang harmonius kepada semua negara dan memperkuat dialogi antara sivilisasi Asia, terutama di dalam rangka PBB. China sudah siap untuk membantu semua sivilisasi mencapai tugasnya sendiri dan memperkembang nilai-nilai seluruh manusia bersama. Yang keempat, kita harus mendukung perkembangan dunia yang damai. Kita harus bertanggung jawab atas perdamaian damai di dunia kita, dan kita harus menyelesaikan semua konflik dan membela keselamatan dunia kita. Kita harus menyelesaikan semua konflik di negara-negara yang ada konflik itu. Jadi China selalu mendukung perdamaian dan mau memberi estafet perdamaian dari generasi ke generasi dalam keinginan keamanan umum pada masa depan. Bapak dan Ibu yang terhormat, Rusia dan China adalah ekonomi yang paling besar di dunia dan adalah sahabat yang baik yang mendukung masing-masing di dalam kerjasama mereka. Pada bulan yang
yang lalu Xi Jinping mengunjungi Rusia dan bertemu dengan Presiden Putin untuk mendukung kerjasama strategis antara Rusia dan China dan berdasar pada semua yang dicapai dari akhir Perang Dunia Kedua. Dan pemimpin negara kita, kami akan bekerja sama untuk membentuk dunia multipolar dan memperbaiki kepemimpinan dunia internasional. Kita harus menaikkan, memperbaiki hubungan Rusia dan China selanjutnya, dan kita harus secara selanjutnya bekerja sama dalam inisiatif satu jalur satu dunia untuk memperkembangkan pembuatan produksi Rusia dan China di dalam bidang luar angkasa, pertanian, teknologi informasi dan lain-lain, dan mengukuhkan kerjasama kita di dalam bidang ekonomi yang bermacam-macam, dan bekerja sama di platform organisasi internasional bermacam-macam termasuk PBB dan organisasi yang membentuk dunia multipolar yang lebih adil dan bermakmur kepada semua negara. Bapak dan Ibu yang terhormat, sekarang China memajukan ide ekonomi yang bermakmur kepada semua, dan tahun ini ekonomi kita berkembang terus, dan China adalah ekonomi yang salah satu ekonomi yang paling besar di dunia. Dan tetapi syarat perkembangan ini tidak terlalu mudah juga, dan kami akan mendorong kebijakan ekonomi kami secara terus dan menemukan semua ekspektasi inflasi yang ada di masyarakat kami bertentangan dengan syarat ketidakpastian ekonomi yang ada di dunia hari-hari ini. Dan walaupun keadaan dunia berubah, China masih membuka pintunya kepada semua negara dalam kepentingan prinsip kerjasama internasional yang adil dan saling bermanfaat, untuk membuka kemungkinan yang baru kepada China dan negara yang lain. Jalan dunia multipolar tidak mudah, tapi masa depannya sangat bercerah. Jadi saya mengundang Anda untuk membangun dunia multipolar yang sangat baik ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Your Excellency, President Vladimir Putin, President of the Russian Federation, esteemed heads of states who are present, Your Excellency Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia, His Highness Sheikh Nasser bin Hamad Al-Khalila, representative of His Majesty, the King of Bahrain,
His Excellency Mr. Deng Xiaoxiang, Vice Premier of the State Council of the People's Republic of China, distinguished ministers and deputy ministers, diplomats, business leaders, and fellow delegates, ladies and gentlemen, I would like to begin by sending warm greetings from the government of the Republic of South Africa, especially from our President, President Cyril Ramaphosa, and the people of South Africa. This forum, now in its 20th year, remains one of the foremost platforms for global dialogue on economic cooperation, investments, innovation, and inclusive growth. It is therefore an honor to be given the opportunity to address this distinguished assembly at the St. Petersburg International Economic Forum to convey our vision for a more inclusive, sustainable, and prosperous world. The 2025 theme, Strengthening Multipolarity for Sustainable Development, is not only timely, but central to the moment we find ourselves in. I'd like to assume that you will concur with me that the concept of multipolarity has become increasingly relevant in the current global landscape, which is constantly changing. It calls for cooperation, dialogue, and respect for diversity amongst nations to achieve shared goals. The South African government is certain in its belief that the adoption of multipolarity may result in the achievement of sustainable development and economic prosperity for all nations, regardless of their size. It is laudable that as I stand here, I can believe that the adoption of Pemerintah Afrika Selatan yakin bahwa pengambilan konsepsi penyetujuan konsepsi multipolarisme ini dapat membantu kita untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan kemakmuran ekonomi untuk seluruh dunia, terlepas dari ukurannya. Begitu juga kita perlu garis bawahi bahwa saya berdiri di depan Anda ini, saya bisa menyatakan bahwa Federasi Rusia dan South Africa mendukung tatanan dunia yang multipolar dan secara aktif mendukung dan memajukan konsep itu dalam berbagai forum dunia. Kerjasama kita diperluas dalam berbagai sektor, khususnya perdagangan, energi, dan teknologi. It is also a rising presence in sectors such as space exploration, nuclear energy, particularly for peaceful purposes, artificial intelligence, and advanced manufacturing. Importantly, Russia's increasing orientation towards Asia, Africa, the Middle East, and Latin America is reshaping global trade routes and creating new corridors for commercial and developmental cooperation. These reconfigurations are part of a broader trend, the steady emergence of a multipolar global economic architecture. Despite the real challenges posed by geopolitical tensions, sanctions
and fragmentation of financial systems, Russia has demonstrated resilience. It continues to foster deep integration with the Eurasian Economic Union, expand its partnership under the BRICS framework, and strengthen bilateral and multilateral engagement with emerging economies. Our country, South Africa, like many others, has also faced numerous challenges on its path to development. The extent to which individuals feel connected and share a sense of belonging in society has also been a significant challenge, particularly in the light of the country's history of apartheid and persistent socio-economic inequalities. However, with tenacity, drive, and a commitment to diversity, we have achieved enormous strides in reducing poverty, inequality, and creating social cohesion. We recognize that sustainable development is more than simply economic progress. It is also about providing opportunities for all our citizens to prosper and contribute to society. As we look to the future, the importance of the Global South in shaping international economic governance is undeniable. Africa, in particular, is fast becoming a center of global growth. With a population projected to exceed 2.5 billion people by 2050, a rising middle class, and a youthful demographic dividend, the continent has the potential to drive the wave of industrialization, digital transformation, and sustainable development. Africa is not in search of handouts. Rather, it is pursuing equitable partnerships. It seeks equitable access to markets, capital, knowledge, and technology. This is where global platforms like the St. Petersburg International Economic Forum become crucial for us. At the same time, the Global South is increasingly demanding a voice in decisions that shape global trade and finance. The collective call is clear. Development cannot be dictated. It must be co-created. Africa and the Global South are not merely passive recipients of investments or aid. They are active architects of a new, more just international order. Ladies and gentlemen, the St. Petersburg International Economic Forum has evolved over the years from a primarily Russian and Eurasian platform into a global meeting point of policymakers, economists, CEOs, innovators, and thought leaders. The St. Petersburg International Economic Forum provides a space for emerging economies to shape global economic discourse, influence trade rules, and negotiate developmental priorities. In this regard, South Africa supports the increasing inclusion of voices from the Global South at the St. Petersburg International Economic Forum. We support
the growing participation of delegates from Africa, Latin America, and Asia. It is essential that this platform not only reflects actively, but actively amplifies the aspiration and strategic interests of developing economies. The St. Petersburg International Economic Forum's value lies in its unique capacity to bridge geopolitical divides and promote dialogue beyond the dominant narratives. It enables countries with diverse histories, economies, and political systems to find common ground in promoting trade, innovation, and sustainable development. In an era of growing polarization, the St. Petersburg International Economic Forum is a vital pillar for pragmatic cooperation. South Africa is prepared to contribute to the promotion of cooperation and collaboration amongst nations in order to benefit all. We believe that a more equitable, prosperous, and tranquil world can be achieved through collaboration. This year, South Africa has the privilege of presiding over the G20. We have prioritized issues like debt sustainability, global financial reform, access to technology, and inclusive economic recovery. We are championing the representation of Africa in global decision-making structures, including the full integration of the African Union into the G20 framework. We are also working to ensure that global economic policy aligns with the goals of Africa's Agenda 2063, the African Union's blueprint for inclusive growth and sustainable development. It promotes industrialization, connectivity, regional integration, and the African continental free trade area. We offer a compelling value proposition to global investors and partners. We regard ourselves as a gateway to Africa, rooted in a democratic governance, a robust financial system, and world-class infrastructure. Our institutions are strong, our people are resilient, and our vision is clear. We aim to be a center of innovation, inclusive industrialization, and green growth. Moreover, South Africa brings to the table decades of multilateral experience, a commitment to peace building and development cooperation, and a bridge building role between advanced and emerging economies. We do not merely seek partnerships, we offer solutions grounded in African realities and global aspirations. In doing so, South Africa hopes to cement G20 priorities in African reality, ensuring that the recovery from global crisis does not exacerbate inequality, but rather creates opportunities for inclusive transformation. We are pushing for a new international development funding agreement that resolves historical inequalities, whilst also preparing the Global South to respond to future shocks with resilience.
Speaking of resilience, we need to reinvigorate multilateralism. The multilateral order is under pressure, and economic nationalism is on the rise. At the same time, we face collective challenges that require urgent cooperation. Climate change, energy transitions, food insecurity, global health disparities, and digital inequalities. It is in this context that we must reaffirm the principles of mutual respect, sovereignty, equality, and solidarity. We must resist the return to protectionism and instead build a global trading system that is transparent, rule-based, and inclusive. Developing economies must have greater representation in global standing-setting institutions. We must accelerate the reform of the World Trade Organization, the International Monetary Fund, and other Bretton Woods institutions to reflect contemporary global realities. Through strengthening multipolarity, we are able to harness the collective power of our nations to construct a future that is more sustainable for future generations. South Africa is prepared to do its share in promoting international cooperation and collaboration for the future of all nations. The future is not being written in boardrooms in the global north alone. It is being written in the towns of East Africa, in the innovation corridors of Southeast Asia, in the mass and digital labs of Latin America, and the energy, agriculture, and science sectors of Eurasia. The St. Petersburg International Economic Forum is one of the few remaining global platforms where this future can be shaped in dialogue. Let us then seize the moment. Let us invest in partnerships that are equitable and mutually beneficial. Let us pursue sustainable growth. South Africa stands ready to work with all partners gathered here to forge a new era of cooperation, shared prosperity, and enduring peace. Thank you very much. Spasiba. Thank you so much for the heavily loaded speeches that will only make my mission more difficult. I'd like to start with President Putin. The overarching theme of this year's forum is shared values in a multipolar world. This is a very, very high, ambitious ceiling. What does Russia bring to the table in that regard? Я пытался это донести в своем выступлении. Мне кажется, все, что делает Россия, направлено на
то, чтобы объединить усилия всех наших партнеров, всех наших друзей, всех, кто хочет работать с Россией для решения этих общемировых цивилизационных задач. И прежде всего мы стремимся к тому, чтобы развитие мира было сбалансированным, чтобы это развитие отвечало интересам как можно большего числа стран, и чтобы сложился многополярный миропорядок, многополярное мироустройство, в котором бы участники международного общения договаривались между собой, вырабатывали инструменты, которые позволяли бы находить решения даже в очень сложных условиях, но такие, которые бы пошли на пользу всем, а не отдельным группировкам, объединениям, либо военным или экономическим блокам. На мой взгляд, и наша сегодняшняя встреча, наше сегодняшнее мероприятие, которое тоже, как известно, организует Россия, посвящена именно этой цели. Sometimes, Mr. President, this effort to build the multipolar world seems like more of a resistance of an existing order rather than a genuine, consistent, coherent effort to create the multipolar world that you're talking about. Is it an objective-driven effort, or it's only resisting current, unfavorable kind of order? На мой взгляд, и я в разных местах, в разное время говорил уже об этом, изменения происходят вне зависимости от того, будем мы им способствовать этим изменениям или нет. Это объективные тенденции мирового развития. Я вот, когда выступал, тоже сказал и неоднократно уже говорил, кстати говоря, и на Петербургском форуме в прошлом году, говорил о том, что изменения в мире происходят фундаментального характера, связанные с тем, что появляются новые экономические лидеры. Вот посмотрите за предыдущие годы, как уменьшалась доля вот так называемой «большой семерки» в мировой экономике. Она же уменьшается из года в год. И как растет доля тех стран, которые объединились в рамках БРИКС. Это объективный процесс. Он не связан даже с какими-то столкновениями, с какими-то острыми вооруженными конфликтами в мире. Он продолжается на протяжении десятилетий. Вот, и когда нам говорят, вот вы, Россия, значит, сделали поворот в сторону развития отношений с глобальным югом, там, с Азией, да нет, мы уже давно приняли эти решения, имея в виду тенденции мирового развития. Они объективный характер носят. И вот сейчас говорил наш коллега из Южноафриканской республики, 2,5 миллиарда человек будет в Африке. Но это, понимаете, медицинский факт, так оно и будет. Это не остановить. И все эти страны, народы, континенты, они будут стремиться к чему? К тому, чтобы добиваться повышения уровня благосостояния своих народов. Они точно совершенно будут наращивать свой экономический потенциал и гуманитарный потенциал. Это неизбежные вещи, которые происходят в нашей цивилизации. Наша задача заключается в том, чтобы придать этому процессу, неизбежному процессу, такой цивилизованный характер и всем вместе предпринимать усилия, которые не только ускоряли бы вот эти процессы, а делали бы эти процессы наиболее сбалансированными, чтобы решения были своевременными, наиболее эффективными, идущими на благо всем участникам этого процесса. В том числе, кстати говоря, и тем странам, которые так или иначе неизбежно немножко утрачивают свои позиции в мировой экономике. Мы с ними тоже хотим, мы тоже готовы с ними обо всем договариваться, если они этого хотят. А если они хотят удерживать во что бы это ни стало свое монопольное положение, если они хотят сохранить инструменты колониального влияния в мире, то тогда им придется, действуя вот этими инструментами, довольствоваться
исключительно тем положением, в которое они постепенно скатываются. Вот в этом смысл всего, что мы делаем, и в страновом, так сказать, измерении, с учетом нашей внутренней и внешней политики, и вместе с нашими друзьями и партнерами. And obviously they have the tools to cripple this endeavor that you just summarized, Mr. President. So I would ask President Prabowo of Indonesia. Indonesia has always walked a fine line, has always, as you mentioned in your speech, been a non-aligned state. But as the world becomes more and more complicated, can Asian countries, ASEAN countries, stay non-aligned, or this is more and more not an option, or a very, very narrow option as we go forward? Thank you. I think, in my opinion, it's not easy, but it's a line that we are determined to maintain. As I said, we respect all the great powers, we respect our neighbors, and we really believe that the only way for prosperity is collaboration, cooperation, and peaceful coexistence. And this is what we try to achieve. So we want to maintain good relations, and we try to convince all parties that the only way forward in this planet is getting smaller. We cannot afford rivalry that is going nowhere, especially if it goes into confrontation. So, no, I'm convinced that we have to maintain this path of non-alignment. Mr. Vice Premier of China, China and Russia are building with others this new order in the world. But if you look last year, things to ease up between Moscow and Washington. There is more dialogue between President Donald Trump and President Putin. Is this a source of concern for you in China? And how do you see the developing relationships between the leading powers in the world? 感谢你提问啊。首先，我要跟普京总统、跟俄罗斯的朋友、跟与会的朋友们非常明确地表示，中方是乐见俄美之间恢复接触和交流的。这个俄罗斯和美国啊，都是世界上主要的大国，而且也都是安理会的常任理事国。接触是不正常的。俄美双方恢复接触、恢复交流，对全世界都是有利的好处，有利于国际局势的稳定，也有利于大家都面临的全球经济的复苏问题的缓解。中俄关系可以追溯很多的这个历史了。我们是互为最大的邻国，友好合作啊，这个平等互利，对吧？它具有合乎双方的历史逻辑，也符合双方的文化逻辑，符合双方的战略利益。中俄友好，既不会受到第三方的干扰，
当然也不会针对第三方。这些年，在习近平主席和普京总统的战略引领下，中俄关系达到了历史最好的水平。中俄关系稳如泰山，牢不可撼。您刚才讲到，在国际上，具有更大的影响力，它对国际的秩序事关重大。我记得习主席在很多的国际场合都呼吁、都强调，大国要有大国的样子。我理解大国的基本模样应该是积极地承担国际义务，带头维护联合国为核心的国际秩序，应该是坚持国家不分大小，不分强弱，一律平等，带头捍卫国际公平正义，还应该是重信守诺，言行一致，带头为这个世界提供更多的确定性。中国呢，作为一个负责任的大国，坚定地做动荡世界中的稳定力量，愿意和各方一起为这个世界的繁荣不断地注入新的更多的正能量。我就回答这些。Thank you so much. Sheikh Nasser, Bahrain is a very unique country. You have very good, exceptional relations with Washington, yet you are here today representing your country and His Majesty as a guest of honor in St. Petersburg Forum. This is a very unique feature. It aligns with, those who know Bahrain would say this will align with the history of Bahrain as a trade hub, as a political bridge. But how are you maneuvering and navigating a more and more polar world with the set of skills and experiences you have in the realm of bridging between East and West? Well, you have mentioned briefly about history, and let me take you back nearly 5,000 years ago, the job of Bahrain, where it maintained the relations between East and West. So I believe Bahrain, in its geographic position in the region and in service to the world, we have no choice but to be the arms and the bridges between the East and the West. We have no choice, rather, to follow our wise leadership, not just in Bahrain, but in the GCC in total, where we all share a new state of mind. It is what's so-called the single-issue alliance. Meaning by single-issue alliance is, I do not get my nation, we do not get our region sucked into wars. I might agree with you in 10 points, but disagree in 8 or vice versa. So we take every point into verticals and we discuss and Bahrain tidak ada pilihan lain daripada pilihan untuk menjadi jembatan antara negara Asia dan negara Barat. Kami harus menuju pemimpinan yang bijaksana, yang bijak di kerajaan Bahrain, tapi bukan di kerajaan Bahrain saja, tapi di wilayah yang besar kami juga. Where does he want to take his country and move forward?
We do the same. We always say that. We plan for the next generations. Thank you, Sheikh Nasser. Vice President, South Africa is as well one of these unique historical experiences in Africa and on the world stage. You said something very interesting about St. Petersburg Forum being one of the very, very few places where shaping the conversation around geopolitics and geoeconomics is happening through dialogue. That's a very solid conclusion in today's world. I'd like you to elaborate more. What did you mean by that? And why? What makes this one of the few and unique places for such dialogue? Thank you very much for that question. I want to start by saying I think we should thank President Putin for this great leadership, ensuring that particularly countries of the global south should have platforms to be able to collaborate, share ideas, come up with new innovative plans. As I said earlier, that in South Africa we've taken a position that we should not continue to go to others for handouts. We should not be queuing for aid, but we should focus on development. And that countries of the global south can do it. We can see it. We are developing. We are getting stronger. And I think we should keep it that way. So that's why I was saying that the St. Petersburg International Economic Forum is a great platform. And thank you to President Putin for this leadership. We are with you. Let me bring the conversation. Kita menjadi kuat dan saya pikir kita harus menjaga pertumbuhan itu. Oleh sebab itu saya mengatakan bahwa International Economic Forum St. Petersburg adalah platforma yang baik sekali. Dan terima kasih kepada Presiden Putin untuk kepemimpinan ini. Kami bersama Anda. The idea, no matter where you stand on Iran, when we normalize the idea of a country killing the president of another country publicly, and what kind of new rules are being set, they are obviously contradictory to the kind of values you're trying to put forward, isn't that? Вы знаете, я стараюсь, здесь коллеги выступали, я стараюсь некоторые вещи помечать для себя, для того, чтобы кое о чем потом вспомнить. В том числе отметил и то, что вы сейчас только что говорили, уважаемые коллеги. Вот вы сказали вот о чем. Когда дискутировали с моим коллегой из Китайской Народной Республики, вы сказали так, я записал. Российская Федерация и Китай формируют новый миропорядок. Россия и Китай не формируют новый миропорядок. Мы его только оформляем. Новый миропорядок возникает естественным образом. Это все равно, что восход солнца. От этого никуда не деться. А мы его оформляем и, может быть, расчищаем дорогу для этого процесса с тем, чтобы он был более сбалансированным и отвечал интересам подавляющего большинства стран.
Мы очень рассчитываем на то, что все страны вот это будут осознавать и, в конце концов, поймут, что сказал, что вот такой способ найти решение, он лучше, чем способ давления. И на самом деле и тот неоколониальный по сути своему миропорядок, в котором жило человечество на протяжении многих столетий, если не тысячелетий. Would you allow, Mr. President, to go back to the question about normalizing the talk about, a country killing the president of another country, in the case of Iran and Khamenei and Israel within this conflict? I mean, it seems that those who are making the new values are not the global South, not obviously not Russia, not China. It's the Israelis. Are you comfortable with that? Ну, мне бы очень хотелось, чтобы вот такие вещи, о которых вы сказали, оставались на уровне риторики, но я бы попросил вас уточнить все-таки вопрос, что вы имеете в виду по поводу Израиля. I mean, the new values now is that one country is setting the rules for another country that who has or doesn't have enrichment, for example. One country is threatening to kill the president or the head of that country. Are these values defendable in any way? Я здесь не вижу никакой новизны, во-первых. Так, здесь ничего нового нет. Первое. А второе, Российская Федерация всегда, я хочу это подчеркнуть, выступала за обеспечение безопасности каждой страны без ущерба безопасности другой. Вот это наш принципиальный подход. Это ответ такой в целом, казалось бы, в общем виде, но нет. Я вас уверяю, это практическая политика Российской Федерации. Allow me for a very direct question about the situation. Donald Trump is seeking what he calls the total surrender of Iran in terms of the nuclear project. Would Vladimir Putin seek the total surrender of Volodymyr Zelensky in the same vein? Во-первых, эта ситуация не такая же, а принципиально другая. А во-вторых, мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле. Sheikh Nasser, I'll go back to you. You see, this conversation unveils the level of tensions on the global theater. I will go back to the question about how GCC countries keep moving from one success to another, and Bahrain is one of these successful countries, despite all of these turbulences, despite all of these flashpoints in your close vicinity and globally. How do you do that? And what lessons can be drawn from that by others? Let me start by saying, Alhamdulillah, for a wise leadership we have in our region. We always say the clever tries to solve the problem, but the wise who avoids it. So us in the GCC, and especially in your second home in Bahrain, I love that President Putin loved that quote, and you can use it, Mr. President, no copyrights on that. Us in our country, we talk numbers, we talk facts, we project our plans as what we saw today from President of Indonesia. This is a man who is expediting his KPIs by far. He thinks that he will reach in 4 years' time that goal, but he reached in 1 year time.
We are sprinting in our region. And if you go back today, especially during that turbulent and eventful nights, look at the numbers. Look at the numbers of our real estate. Look at the numbers of our stock markets. There is a lot of confidence from the people, from the investors, with our leaderships over there. Today in that beautiful city, I sat with the top chairmen and CEOs of your top companies in Russia, and we exchanged the same vision, we exchanged the same purpose and the same spirit during these conflicts. We are only looking forward. We are only looking to de-escalate. We are only for a peaceful world. We are only looking for a better future. And Mr. President, we in the GCC, and especially in the Kingdom of Bahrain, we live in a constant sunrise like you, but here you are literally in St. Petersburg. Every day there is a sunrise ahead of us. I still haven't seen nighttime. Mr. Vice President, as I mentioned earlier, the South Korea has a very unique position in history in terms of how it evolved, in terms of how it fixed its wrongs and mistakes and fixed its history. One of the things that came to my mind when I was preparing for this is the experience of de Klerk, the last president of the apartheid regime. The thing is that he made himself part of the change, and that saved South Africa a lot of blood and destruction and chaos. What lesson can be drawn from this history when a regime or a state or an idea hits a wall? How can you advise these states or these regimes to change the same way South Africa changed? Well, de Klerk is not a good example because he was defeated. He was forced to come to the table by the masses of our people. He didn't come voluntarily. What we are saying that leaders must recognize that we can resolve our differences through peaceful means, but there are those who need to be dragged to there. And I think the example of de Klerk is quite that. He was dragged to the negotiating table by the masses of our people. And we were quite happy once he came. He had no option. He had to participate. He did try to portray himself like he's Nelson Mandela. He's not. He was dragged there by Nelson Mandela to say, we are going to negotiate peace. And we want to continue to share this example with other countries. We are quite involved now in the African continent, engaging in peaceful negotiations in the South Sudan, in the DRC, and other places. So, yes, there is indeed value in negotiating, in discussions, but there are situations where the masses have to stand up and they have to fight for their rights. And that's what we did in South Africa. Mr. President, you were shaking your head when we were exchanging this question. What are your thoughts on, bringing adversaries to the table? Does it require, is defeat a prerequisite for dialogue, or we can, bypass this phase and go to dialogue? And there are so many crises in the world that cannot afford a victorious and Well, I have to say here that Nelson Mandela is one of my greatest icons, my greatest hero. I think it's an inspiration. He was put in prison for many years. He was sentenced to death
threatened to be sentenced to death, accused of many things. And his famous statement was that he was willing to give his life for the principle of freedom. But the greatness of Nelson Mandela, when he got out of prison, he worked for reconciliation with his former enemies. So this is the greatness of Nelson Mandela, and this I try also to carry out in my domestic politics. I reconciled with many of my former opponents. For instance, we had a very long rebellion, separatist rebellion in Aceh, very long. I think more than nearly 30 years. But can you imagine that the former commander of the Aceh Liberation Army, fighting against us for 25 years more, now he joined my party. He's in my political party. And he's now governor of Aceh, and I'm president of Indonesia. This shows that former enemies can come together. And I think this is the lesson of Nelson Mandela. I want to say I was a former soldier. And as a former soldier, I really know the value of peace and reconciliation. As a former soldier, I always try, now, even before, I always try to negotiate. Better to talk than to kill each other. This is my position. Always talk, always negotiate. President Putin, on a more practical question concerning the crisis in the Middle East. Now, we will talk about Ukraine in a while. But the current crisis, it touches on geopolitics, energy, and it has repercussions that go beyond the parties involved in the struggle. Is it a test for how the South can play a role in, mending the fences between both countries, in putting some good imagination around the solution, architecting a solution that can be acceptable by two parties that are fighting, head to head? Is this a test for what you are proposing and trying to create as political weight for the South? Да, думаю, что это вполне возможно, и практика такова, что и реальная жизнь такова, что многие страны региона имеют в чем-то сложные, а в чем-то стабильные отношения с обеими сторонами, и с Израилем, и с Ираном, и это дает основания полагать, думать и надеяться на то, что глобальный юг в целом и страны региона в частности могут оказать влияние на этот процесс к тому, чтобы острая фаза конфликта закончилась. Когда я говорил о том, что наша принципиальная позиция России заключается в том, чтобы безопасность одних стран не обеспечилась за счет безопасности других, вот здесь я сейчас не буду вдаваться в детали. Мы все понимаем, о чем идет речь. Обогащение, с одной стороны, урана и Ираном, его право на это, его право на мирный атом, на атомную энергетику, а с другой стороны, то, на чем настаивает Израиль, обеспечение его безопасности. Здесь точно можно найти приемлемое решение, на мой взгляд, как для одной, так и для другой стороны. И страны и глобального юга, и тем более страны региона, безусловно, могут в положительном смысле повлиять на этот процесс, на поиск этого решения. На мой взгляд, такое решение существует.
Actually, today, the Russian ambassador at the UN said that the only way forward is a political solution for the nuclear file between Iran and the Israelis. Is there any preliminary points about this solution, or we're still too far from that? Всегда в таких случаях лучше не забегать вперед, чтобы не навредить этому процессу, но на мой взгляд, такие точки возможного соприкосновения есть. Мы свою позицию излагаем как одной, так и другой стороне. Как вы знаете, мы в контакте и с Израилем, и с нашими иранскими друзьями. У нас есть некоторые предложения с нашим участием. Мы ни в коем случае, хочу даже обратить на это внимание, мы не стремимся к посредничеству, мы просто предлагаем идеи. И если они будут оказаться привлекательными для обеих сторон, мы будем этому только рады. Но, повторяю, мы с Израилем в контакте. Как вы знаете, не так давно разговаривал с премьер-министром господином Нетаньяху и с президентом Ирана, и с президентом Соединенных Штатов, которые, безусловно, напрямую вовлечены во все эти процессы. Представил им свое видение, возможное движение вперед в направлении разрешения ситуации. Ну, посмотрим. Сейчас наши предложения тоже обсуждаются, у нас контакты с нашими иранскими друзьями, они практически в ежедневном режиме происходят, так что посмотрим. Мне бы очень хотелось, чтобы это, в том числе и наши идеи, были реализованы. Sheikh Nasser, during the king's visit to Moscow, he explicitly talked about the role of Russia in maintaining peace in the Middle East. It was an initiative His Majesty put forward during the Arab Summit in Bahrain, in Manama. And he was very particular about the role of Russia in achieving that peace as a pivotal role. What role do you think Russia can play now in the current crisis? Yes, you were right. During our previous visit and after the Arab Summit that was conducted in the Kingdom of Bahrain, we have called out for World Peace Forum to end and to reach to a solution with every conflict. His Majesty is a leader of peace. He drives his country towards peace and ending conflicts, and so as President Putin. As you have heard from the President just now, that he continues talking, no mediation. I believe that mediation will always confuse the situation, but any suggestion, any words of wisdom these days are mostly needed. Avoiding de-escalation, I think, is the key words of today. Thank you, Sheikh Nasser. I'll go back to President Putin about Ukraine. How is the war in Ukraine reflective of the values that St. Petersburg Forum is trying to put forward, to defend, to underscore? Очень просто. И напрямую связано с тем, о чем мы говорили, с тем, о чем я говорил. Я говорил о том, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой. Вот нам с конца 90-х годов, с начала 90-х годов и на протяжении десятилетий говорили о том, что ни в коем случае, никогда, ни при каких обстоятельствах не будет расширения НАТО на восток. После этого мы имели 5 волн расширения, можно сказать, уже 6. И несмотря на все наши призывы этого не делать, все наши призывы были игнорированы, первое. И это, безусловно, рудименты старой, если не сказать древней, неоколониальной политики, в известной степени модернизованные под современные реалии, но тем не менее. Это действие с позиции силы,
пренебрегающие интересами Российской Федерации. Это в целом глобально. Что касается Украины, то это тоже действие с позиции силы, все, что там происходило. А что я имею в виду? Это государственный, кровавый, антиконституционный переворот на Украине. Это что такое? Это тоже действие с позиции силы. И прежняя администрация США прямо сказала о том, что она истратила на этот переворот миллиарды долларов, без стеснения, публично об этом сказали. И наши действия направлены были на то, чтобы защитить часть населения, которая считала себя кровно, духовно связанными с Россией, с российской культурой и ее народом, имея в виду людей, проживающих в Крыму, а потом наши попытки урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины, в Донецке, в Луганске. Мы предприняли эти попытки. Однако, опять же, действуя с позиции силы, наши, в данном случае, идеологические противники, можно сказать, попытались решить этот вопрос опять вооруженным путем, развернув боевые действия в Донецке, в Луганске, на Донбассе. Это же не мы развернули боевые действия. А после того, как госпереворот осуществили, а часть населения Украины на юго-востоке страны не признала результатов этого переворота и не признала власть заговорщиков и лиц, которые совершили этот госпереворот, против них развернули боевые действия. Мы пытались договориться мирным путем, склеить ситуацию, но наши партнеры, так их назовем в кавычках теперь уже, выяснилось позднее, что они затеяли весь этот мирный переворот только для одного, для того, чтобы накачать Украину оружием и продолжить эти боевые действия. В конце концов, это вынудило признать независимость этих республик Луганска и Донецка. Мы же 8 лет не признавали, 8 лет, а пытались договориться. Но нас вынудили признать их независимость, а потом начать оказывать им поддержку, в том числе и вооруженную поддержку, для того, чтобы положить конец войне, развязанной нашими противниками на Западе и теми, на кого они опирались и опираются сейчас на Украине, это крайними националистами и неонацистами. Вот поэтому все, что связано с тем, что происходит, с трагедией, которая происходит на Украине, это не результат нашей работы. Это результат работы тех, кто не хочет мириться с глобальными изменениями, происходящими в мире. Mr. President, I'm in no position to challenge the narrative you put forward. Let's say this is the baseline of what the reality is. Let's assume this is a reality. Your army is advancing beyond the 4 areas that are considered Russian by Moscow. So what's your end game? How deep is your army going to go, and for what effect? Вы сказали по поводу областей на Украине, которые мы считаем своими. Да, я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина наша. Но мы исходим из реалий, которые складываются. Безусловно, есть люди, их немало в соседней стране, которые стремятся к обеспечению своего суверенитета, независимости, ну и дай Бог здоровья. И мы, кстати говоря, никогда не подвергали сомнению права украинского народа на независимость и суверенитет. Вместе с тем, основания, на которых Украина стала независимой и суверенной, были изложены в декларации о независимости Украины от 1991 года, где ясно, черным по белому написано, что Украина – это внеблоковое, неядерное, нейтральное государство.
Неплохо бы вернуться к этим основополагающим ценностям, на которых Украина получила свою независимость и суверенитет. Это первое. Второе. Мы с самого начала, когда конфликт уже приобрел такой острый, горячий характер, предложили тогдашнему украинскому руководству прекратить немедленно всякие конфликты, вывести свои войска с тех территорий, люди на которых не хотят жить в составе Украины, на которой происходят вот антигосударственные, антиконституционные перевороты, а хотят жить или самостоятельно, или в составе российского государства. Они отказались. Дальше, это не политические решения, а логика боевых действий. Потому что военные люди смотрят, где лучше, где овраги, горы, где реки, где лучше войскам для того, чтобы достигать конечного результата с наименьшими потерями. Происходит определенная логика боевых действий. И войска оказываются на разных территориях. Но, знаете, у нас есть такая старинная, это не поговорка, не притча, а старинное правило. Там, где ступает нога русского солдата, то наша. Но я не хочу, знаете, чтобы это выглядело так вот милитаристски, но на самом деле мы предлагали на каждом этапе происходящих событий. Вот я хочу это подчеркнуть, что то, что я скажу, абсолютная истинная правда. Мы предлагали на каждом этапе, тем, с кем мы в контакте были на Украине, остановиться. И говорили, давайте сейчас лучше договариваться. Потому что вот эта логика развития чисто военных действий может приводить к тому, что ваша ситуация будет усугубляться. И тогда нам придется вести с вами переговоры с худших для вас позиций. Так было несколько раз. Я сейчас не буду вдаваться в подробности. Свидетелями этого и наших предложений остановиться являются действующие политические деятели из других стран, которые, слава богу, живы и здоровы. Но когда мы что-то предлагали, они из Москвы уезжали в Киев, а потом нам говорят, что вот мы агенты Кремля, мы, все, умываем руки, больше ввязываться в это не будем. То есть каждый раз мы слышали нет, нет, нет. Ну давайте, сейчас хуже будет. Нет. А почему? А потому что вот те, кто руководствуется старыми неоколониальными принципами, в том числе и прежде всего это в Европе, они думали, что сейчас они легко поживятся за счет России, сейчас они раздавят, разрушат, уничтожат и получат какие-то дивиденды с этого. Именно поэтому, уверен, бывший премьер-министр господин Джонсон, и тоже не сомневаюсь, с подачи бывшей администрации США, с подачи господина Байдена, приехал на Украину и предложил им не договариваться с Россией, а договоренность была уже на столе. В ходе стамбульских переговоров, я уже говорил, мы достигли практически консенсуса почти по всем вопросам. Осталось только точку поставить. Я готов был тогда уже встречаться с действующим главой режима и поставить точку. Нет, надо было приехать к господину Джонсону, точно уверен абсолютно, при поддержке действовавшей тогда администрации Байдена, и отговорить Украину подписывать достигнутые соглашения и попробовать добиться стратегического поражения России на поле боя. Вот они добились до того, что и новые территории оказались под нашим контролем. Российская армия наступает по всем направлениям, на все линии боевого соприкосновения каждый день. Вот смотрите, что они сделали. Забрались к нам в Курскую область. Так, во-первых, потеряли там 76 тысяч человек. Ну, это катастрофа для них, понимаете? 76 тысяч. В конечном итоге, как мы и говорили, мы их оттуда выбили, но они создали угрозу нам, начали создавать по всей линии государственной границы с Украиной, в двух других соседних областях. К чему это привело? У них и так не хватает личного состава. А мы теперь вынуждены создавать зону безопасности вдоль границ на очень многих участках. И они отвлекают туда свои вооруженные силы, которых и так не хватает на принципиальных участках
вооруженной борьбы. Я уже говорил, 47% укомплектованности боевых подразделений. 47 всего. Они, в общем-то, теряют боеготовность. Так? Они своими руками создали еще линию боевого соприкосновения почти на 2000 километров. Там 2000 у нас было по ЛБ, за линией боевого соприкосновения. И вдоль границы еще угрозы нам начались. И еще 1000 с лишним, по-моему, 1600, что ли, километров. Растащили все свои вооруженные силы. Большей глупости с военной точки зрения трудно себе представить. Сами создают проблемы себе, понимаете? Но мы вынуждены же на это как-то реагировать. Вот вы сказали, там есть какие-то другие территории. Да, есть. Ну вот по линии госграницы. Они забрались там в Курскую область. Значит, натворили там целую массу преступлений. Причем преступления против гражданского населения. Ну, значит, мы их оттуда вывели с огромными для них потерями. А теперь вынуждены создавать зоны безопасности вдоль линии границы. Потому что они постоянно атакуют оттуда и с помощью артиллерии, и с помощью беспилотных летательных аппаратов. Что это такое? How deep? How deep is the security zone? Ну, в Сумской области глубина составляет где-то 10 до 12 километров. Где-то там 8, 10, 12 километров. Дальше город Сумы, областной центр. Ну, у нас нет такой задачи забрать Сумы, но, в принципе, я этого не исключаю. Но я к чему? Я к чему это? Но почему? Почему мы это делаем? Потому что они для нас угрозу создают. Постоянно обстреливают приграничные территории. Ну вот, пожалуйста. Это результат их, в принципе, абсолютно, я думаю, безграмотных, просто ничем не обоснованных действий. Смысл и цель была только в одном. Цель политического характера. Показать, что что-то могут, что-то еще получить от своих спонсоров из-за границы. Ну и так уже получили почти 250 миллиардов долларов. Нет, мало. Еще хотят. И половину разворовывают еще к тому же, значит, если не больше. Вот поэтому мы оказались сейчас вот на этих территориях. Это логика того, как складывается противостояние. И из чего оно складывается. Thank you, Mr. President. I would later go back to some aspects of your answer, mainly about the nuclear aspect of what's happening. But I'd like to go back to the other participants. Indonesia, Bahrain, and South Africa are three countries actively deepening relationship with Russia. From what I understood, this conflict, unfortunately, and I hope I'm wrong, might go for long. How are you planning to mitigate the fallout of this conflict in terms of secondary sanctions, in terms of political reputation in the world, in terms of pressure coming from your other allies? This is a very, very complicated situation. You don't want to be in any way, but that's reality. I will start with you, Mr. President. I really don't understand, actually, your question. What secondary sanctions? I'll make it simple. Yeah. For Indonesia, we are very clear that we have always been on the line. In the Ukrainian situation, I think 2 years ago, we proposed immediate ceasefire in place. And I think at that time, the reaction from the Russian side was quite open, was quite positive, in fact. But the reaction from the Western governments, I have to be fair, not all Western governments, but many Western media virulently attacked my proposal. They said that I was proposing the peace of the cemetery. That was what many of these Western journalists accused me of. So we would always propose a peaceful solution.
And at that time, I reminded everybody that even in Korea now, North Korea and South Korea, there's a demilitarized zone supervised by the United Nations. The war in Korea is officially not yet over, but there's a peaceful condition. So that was what we proposed, like to save the people of Ukraine on all sides, people of the Russian-speaking areas, just to save them. A secession in place. That was as if we are far from the place, but we want to promote a peaceful solution. So I don't understand who's going to give sanctions to us. Sheikh Nasser, same question about the secondary sanctions on the friends of Russia. Let's agree that this is part of the reality of international dynamics and people take care of that. I mean, pay attention to that. How are you navigating this in terms of sanctions, in terms of reputation as well? Well, you mentioned it, the friends of Russia, but also the Kingdom of Bahrain being the friend to the world, the link and the bridge between conflicts. We have always opened our arms as I would never say that we are neutral. Neutral means siding with one side on another. I say that we are peacekeepers, we are peace seekers, we are opening our arms. Bahrain is a platform for peace talks. So what we try to achieve all the time by the guidance of His Majesty is we will always welcome. And you remember, Mr. President, we have actually offered that Bahrain is always ready for whenever there will be peace talks in your conflict, then we are more than happy to host it. So if we can achieve that, then definitely we are benefiting something that we secure the world's interest. Because at the end of the day, with these conflicts and what's happening from left, right, and center, I don't see any benefit out of it. I don't see one side loser and one side is the winner. No one is going to get out of this victorious if we keep looking at event-driven prospect of that whole image. But what we look is, how can we end up with a solution that is foresight in the future, that builds our economy, that secures our generations, and how will we look and how will our world look in the next generation? So these are difficult questions to answer today, because this is all in the future. But all what I know is today. If I go by every sunrise again, knowing what is happening today and what I see around me today in the world, people are readjusting, people are reshuffling, and people are expecting that hopefully with the leadership and with the wise leadership of Mr. Putin, that something beneficial is going to happen. So I am an optimistic person. I look at these opportunities for my nation and for the better to everyone. So if we seek together, how can we bring these issues into solutions, then we are on the right path. If we are not thinking this way, then we are definitely not thinking of a solution. So at the end of the day, let's not get deep into these issues, but let's think forward and let's readjust our posture of today, and then this will shape our future together forward. So this is our navigating track, I think. Excellent. Mr. Vice President, same question for you. Well, we are already facing tariffs as we speak. So if we're going to face secondary sanctions,
that we have to deal with. I did say earlier that the road to multipolarity is not going to be easy. All the things we want to do to ensure equality in the world not being dictated upon, those things are not going to come easy. But it's always important that in time of difficulty, friends must stay together so that we face the challenges together. And I want to recall here the famous words of our former President Nelson Mandela in time of difficulties when others tried to say, why do you go to this country and this country? And he said, we are not going to be dictated upon who our friends should be. We choose our friends. We work with our friends even in times of difficulty. So the countries of the Global South must work together. We are already working together. We will face this challenge together, and I'm sure we'll succeed. Mr. Putin, your satisfaction with the answers cannot be hidden in any way. Any comments? Вы знаете, я, во-первых, не сомневался, что так и будет. И не потому, что кто-то хочет кому-то навредить. Или кто-то хочет, значит, кому-то сказать что-то хорошее. Дело ведь совершенно не в этом. Мы опять возвращаемся к началу нашей дискуссии, когда я сказал о том, что изменение в мире происходит естественным путем, как восход солнца. Понимаете? И с этим все связано. Вот вы же что сказали? Вот Россия и Китай формируют новый мир. Мы ничего не ломаем. Понимаете? В этом вся проблема. Мы же никому не создаем сложности. Вот зампремьера Госсовета сказал, наша дружба, наши отношения не направлены против кого бы то ни было. Это правда, это так и есть. Мы просто оформляем то, что в мире происходит естественным путем. Это все равно будет происходить. И значит, сгибаться под давлением тех, кто хочет сохранить прежние правила, это значит оставаться где-то сзади. А преодолевать все сложности, все, в том числе и тарифные войны, в том числе и санкции и так далее. Преодолевать это значит идти вперед. Мы дружим с теми, сотрудничаем с теми, кто хочет идти вперед. И готов к этому, принимает этот вызов и готов к этому. In a previous answer about Ukraine, you mentioned the nuclear aspect of Ukraine in a very subtle way. To be honest, I've read some reports, most of them are in Russian media, that there is an assumption that Ukraine might opt for using a dirty bomb against Russia. Do you take these reports seriously? Do you have intelligence that support this kind of probability? Во-первых, это было бы колоссальной ошибкой со стороны тех, кого мы называем неонацистами на территории сегодняшней Украины. Может быть, было бы их последней ошибкой. Потому что в нашей ядерной доктрине, и здравый смысл, и практика наших действий всегда говорит о том, что мы всегда отвечаем на все угрозы, которые нам создают, зеркально. Мы отвечаем всегда и всегда зеркально. Поэтому ответ наш будет очень
жестким и, скорее всего, катастрофическим и для неонацистского режима, а, к сожалению, и для самой Украины. Надеюсь, что до этого никогда не дойдет. From the tone of your answer, I can conclude that you take these reports seriously. Is there evidence supporting these reports, like intelligence, evidence? Нет, у нас, слава богу, никаких подтверждений о таких намерениях нет. Но мы исходим из того, что у кого-то в больном воображении такие идеи могут появиться. Ну, я дал, по-моему, исчерпывающий ответ на возможную нашу реакцию. You absolutely did. We were talking about friendship a while ago, and the friends of Russia in this panel. I will start from South Africa, and then Bahrain, and then Indonesia, and if China would love to comment on that, the floor is open. Are you surprised that a friend of Iran, of Russia, Iran, is under attack, and Russia did not step up to help that ally? This is at least one of the narratives in the media. Where is Russia in this conflict? As friends, are you surprised? Well, President Putin has already indicated that he has been in discussions with Israel, also in discussion with Iran on these matters, offered solutions. We think that's the correct way to do it. So we're not surprised. In fact, we support that approach that he is taking. South Africa, as you know, one of the non-aligned countries, we always advocate for peaceful solutions of this conflict. Our president has already issued a statement in that regard that there should be negotiations, and that's really the route that we are going to pursue. Sheikh Nasser. Well, let me make it simple to you. I like making things nice and simple. To prove friendship, if I can make a Russian laugh right now, then I'm a good friend of Russia. I hear one over there that laughed, so that's more than enough. Mr. President, before I go back to you, Mr. Putin, on that question, please. Okay. My position is this, is the logical position that each country is responsible and will defend its own national interest. So, being friends is being friends, trying to cooperate, trying to help each other. But being friends does not mean that every country must give their national interest to another country's national interest. So it will be the decision of every country to defend and protect its national interest. That is my position. President Putin, you're taking some notes on that, and I would add one aspect, if you allow me. Мы все записываем, видите? У нас каждый шаг записан, каждый шаг. Am I in trouble? Вы с ними справитесь, а мы вам поможем даже. So, in Western media, there are reports saying the following, and I leave the opportunity for you to comment on that. Actually, the Iran war is a good thing for Russia. A, oil is up. B,
the West has one more problem on its table to take care of. And 3, Ukraine is on the back burner. So all the news is on Iran rather than Ukraine. How do you comment on that? And what do you say for those who are saying that Russia is unreliable ally because it did not step up for Iran? Те, кто продвигает такие нарративы, как ненадежность России как союзника, провокаторы. Они провоцируют ситуацию. Но это им не поможет, они не добьются своих целей. Потому что, во-первых, каждый конфликт, он только внешне похож на другие конфликты. Но, как совершенно точно сказал в недавнем прошлом министр обороны и теоретик в известной степени вооруженных конфликтов, вооруженного противостояния, мой уважаемый коллега из Индонезии, а сегодня он президент этой страны. Мы, кстати, издали его книжку на русском языке о военном искусстве. Вот. Каждая страна несет собственную ответственность за то, что происходит у нее. Теперь, что касается надежности и ненадежности России как союзника, здесь уже говорили о том, что значит, мы должны проявлять определенную солидарность, так и есть. Но в каждом случае все-таки любые конфликты достаточно уникальные. Хочу обратить ваше внимание, что в Израиле проживает почти 2 миллиона человек, выходцев из бывшего Советского Союза и Российской Федерации. Это почти русскоговорящая страна сегодня. Вот. И мы, безусловно, всегда в новейшей российской истории учитываем этот фактор. Это первое. Второе. У нас традиционно сложились очень добрые, доверительные, дружеские и союзнические отношения с арабским и исламским миром. И в силу того, что у нас больше 15, где-то около 15% исламского населения, поэтому мы наблюдатели в Организации исламского сотрудничества, понимаете, здесь это тоже такой фактор. Мы должны иметь в виду и это, и другое обстоятельство. У нас сложились определенные отношения дружеские с Ираном. Значит, во-первых, в этой связи мы всегда выполняем все наши обязательства. То же самое происходит на российско-иранском треке. Мы поддерживаем Иран в борьбе за его законные интересы, в том числе в борьбе за его интересы по мирному атому. И мы всегда занимали эту позицию. Принципиальная наша позиция в данном случае и в этом конфликте не поменялась. Кто говорит, что мы должны были бы сделать больше, что больше? Начинать какие-то боевые операции? Так что ли? У нас и так идут боевые операции с теми, которых мы считаем противниками тех идей, которые мы защищаем, и тех, кто создает угрозы для Российской Федерации. А это в основе своей, в принципе, одни и те же силы, что в Иране, что в российском случае, там где-то подальше, в тылу, за спиной. Значит, но это даже не те, кто на линии боевого соприкосновения находится. Но у нас есть определенные обязательства, и мы защищаем право Ирана на мирный атом. И не на словах, а на деле. Что это значит? Мы, несмотря на всю сложность ситуации вокруг Ирана, построили атомный реактор в Иране, в Бушире. Мы заключили контракт на строительство еще 2 атомных реакторов. И мы, несмотря на всю сложность ситуации, несмотря на опасность определенную, мы продолжаем эту работу. Мы не эвакуируем наш персонал оттуда. Больше того, мы, в данном случае, опираясь на
известный уровень наших отношений с Израилем, на восстанавливающиеся отношения с Соединенными Штатами. Мы и перед Израилем поставили этот вопрос, и перед президентом Трампом поставили этот вопрос о том, что мы выполняем там свои функции в Иране, исходя из наших представлений о праве Ирана на мирный атом, и исходя из того, что мы действуем абсолютно в рамках международных норм, и мы просим обеспечить безопасность нашего персонала. Хочу сказать, что премьер-министр Нетаньяху с этим согласился. И президент Трамп обещал поддержать наши законные требования. Разве это не поддержка Ирана? По-моему, прямая поддержка. Кроме того, что мы заняли определенную позицию в Организации Объединенных Наций. Но та позиция, которую мы занимаем, в том числе в рамках ООН, я в этом глубоко убежден, она соответствует как интересам Ирана, так и интересам государства Израиль. I would say probably enough with geopolitics. One more question before we move to economy and other issues about AI and... Sorry? Так мы с вами до утра будем здесь дискутировать. The forum this year coincides with the 80th anniversary or commemoration of the Day of Victory, the World War II. Are you concerned that we are heading into World War III in any way? Беспокоит. Говорю без всякой иронии, без шуток. Конечно, очень много конфликтного потенциала, он растет. Ну и у нас под носом, нас это касается напрямую. Конфликт, который мы переживаем на Украине, на этом направлении. То, что происходит на Ближнем Востоке. И, конечно, нас очень беспокоит то, что происходит вокруг ядерных объектов Ирана. Беспокоит то, к чему это может привести. И это требует, безусловно, нашего не только внимательного отношения к происходящим событиям, но и к поиску развязок, к поиску решений, причем желательно мирными средствами, по всем направлениям. Вот я говорю совершенно искренне. Но ради этого, в том числе, мы здесь собрались. Vice Premier, back to you. We'll talk more about economic endeavors now. It concerns you more than anything else, as we agreed before this panel. Sanctions are not only in the realm of politics or military, or it's some countries are even militarizing education, militarizing technology, innovation research. And this is a big worry for China, or this is a challenge that China takes very seriously. How are you mitigating that through the relationship with Russia and in the realm of your own sovereignty and your own decisions with other allies, I mean?感谢您的提问。放眼这个世界，科技、教育对人类文明进步所发挥的作用是前所未有的。但是大家可以想一想，所有的这些文明进步，哪一项离得开不同的国家、不同的民族人民之间的相互的交流互鉴？所以科技的交流、教育的交流是推动人类文明进步的不可或缺的重要因素。正像您刚才所讲啊，这段时间啊，实际上也不是当前了，几年7、8年前就开始了。有一些国家在这方面采取了
许多霸道霸凌的手法甚至阻碍全球的国与国之间的科技交流、人文交流、教育合作，这样的倒行逆施最终一定会严重的阻碍人类文明进步、社会的可持续发展。当然，我们也很高兴的看到，中俄之间的科技交流正在不断的发展，蒸蒸日上。这个可以讲，合作是走在世界的前列。在教育方面，各级各类的教育合作、双向互派留学生、互设语言课程，都已经达到了极高的水平。我们两国有800所大学，参与了共建15个种类的同类大学联盟。在科技方面，我们共同成立了基础科学的研究院，建设高水平的联合实验室，实施国际大科学项目，而且还推动两国的大科学装置相互开放，所以在这方面已经取得了非常好的成果。所以我相信这个世界离开了某些大国，绝对不存在活不下去的问题，也不存在发展不好的问题，不用操这个心，一定会发展得更好，一定会进步得更快。中国的实践，这些年的实践已经表明，哪里受到的打压强烈，越强烈，哪里的发展将会进步会越快。美国人对中国的科技封锁、科技打压，不是今天、昨天、今年、去年才开始的，几十年来都是封锁打压的。可是他所有封锁打压的领域，我们都实现了自立自强。今天的封锁打压也同样会为明天中国的科技自立自强创造更好的动力和条件。今年的5月，习主席和普京总统举行会晤，对中俄两国科技教育方面的合作，又形成了新的部署。我相信，随着这些部署的落实，中俄合作的规模会继续的扩大，合作的领域会进一步的拓展，特别是在人工智能、低碳技术、生物技术、先进材料、航空航天这些高科技领域的合作，一定会取得突飞猛进的进步。当然，两国之间的合作机制也不断的完善，两国政府将推动双方的科教合作不断的迈上新的台阶。谢谢。Mr. Putin, I listened very carefully to your speech, and you mentioned investments, but it wasn't that clear about foreign direct investments. Where does Russia stand on that? Where do you stand on that? Do you still care about foreign direct investments? You see that as an opportunity, as a burden? I mean, help us understand where Russia stands in this regard. Мы вообще считаем, что частные инвестиции – это то, что нам нужно, и то, без чего вряд ли сможет развиваться эффективно российская экономика. И это в полной мере касается и иностранных инвестиций. Мы же наших инвесторов, которые раньше работали на протяжении достаточно длительного времени, мы из России не эвакуировали, никого отсюда не изгоняли. Многие инвесторы сами ушли с большими потерями, но наша политика в этом смысле не претерпела никаких изменений.
Да, в принципе, инвестиционный потенциал у наших эконом-операторов достаточно большой, но, безусловно, мы приветствуем любые иностранные инвестиции. У нас сейчас инвестиции в основной капитал в первом квартале текущего года 8,7%. Я знаю, что здесь происходили на площадках форума дискуссии на этот счет по поводу того, что у нас есть известные проблемы, напряжения с высокой ключевой ставкой, связанные и инвестиции не сохранятся до конца года, но, тем не менее, Центральный банк исходит из того, что у нас кредитование реального сектора где-то сохранится на уровне 10-11% по результатам года. Посмотрим, как это будет. Мне бы очень хотелось, чтобы так оно на самом деле и было. Но иностранные инвестиции мы приветствуем, безусловно. И не только приветствуем, но и будем создавать всячески всеми возможными способами условия для того, чтобы наши партнеры чувствовали себя здесь комфортно. Ну вот у нас здесь наш друг из Бахрейна, вот по линии, скажем, Российского фонда прямых инвестиций, у них уже есть договоренности наладить конкретную работу. Первые шаги сделаны, они, может быть, не такие масштабные, там где-то на 15 миллиардов рублей, но вот с Арабскими Эмиратами у нас очень активная работа идет по линии суверенных фондов, с Саудовской Аравией, с другими странами. Причем наши партнеры, наши друзья, они даже приняли решение, и не вчера, не сегодня, уже несколько лет назад, они доверяют своим российским партнерам и просто автоматически, хочу это подчеркнуть, автоматически соинвестируют в те проекты, в которые вкладывает Российский фонд прямых инвестиций, 10%. Сразу, не спрашивая даже, что там дальше будет. Это знак высокого доверия. Мы этим очень дорожим. И потом они вкладываются больше. Ну вот с господином Дмитрием поговорить, он назовет окончательные цифры. Речь идет о многих миллиардах долларов. Можно и через другие источники, через другие инструменты это использовать. У нас практически ведь нет ограничений для сфер приложения усилий и капиталов для наших иностранных партнеров. Это одно из ключевых направлений, как я полагаю, нашего сотрудничества. Having said that, there are two trends that I realized talking to Russian businessmen, either here or back in my country, UAE. There is kind of rejection of buyback. You know, when the war happened, there was some foreign investments that were bought by Russians, and now these might want to buy back their investments. Russia seems to be blocking that because new Russian entrepreneurs bought and invested these operations. The second trend that I realized is that people are a little bit worried about nationalization. There are some nationalization efforts taking place within Russia. I read about one of the airports being bought back or even taken by force of court from the Russian owners. So how do you see these two trends impacting the rebound of the Russian economy? Значит, национализация не может положительно влиять на рост российской экономики. Мы отдаем себе в этом отчет. Тот случай, о котором вы сказали, речь идет, насколько я понимаю, об аэропорте Домодедово в Москве. Так, простите за моветон, возня вокруг этого объекта идет уже давно. Не вчера возник этот спор между соответствующими структурами. Он идет много лет и в конце концов вылился вот в известное решение суда. И это ничего не имеет общего с национализацией. Национализация – это процесс, который прописан в законе. Мы этот закон, эти нормы не применяем. И, на мой взгляд, вообще, я уже говорил на встречах с бизнесом, речь о чем? О том, что в ходе приватизации
Конечно, много было допущено несправедливости, там за 1 рубль приватизировали то, что стоит, может быть, миллионы, все это понятно, но и с точки зрения социальной справедливости это далеко были не лучшие решения. Но еще худшим решением будет сейчас начать это все назад забирать. Поэтому, на мой взгляд, нужно в конце концов выработать нормативную базу по срокам давности всех событий подобного рода и закрыть эту тему раз навсегда на всю оставшуюся жизнь. Поэтому вот то, что вы сказали, к деприватизации не имеет никакого отношения. Что касается возможного возвращения наших партнеров, так называемый байбек, здесь тоже есть определенные вещи, на которые мы должны обратить внимание. Первое, мы должны понять, кто и как у нас уходил. На каких основаниях? Если кто-то уходил по политическим соображениям, под давлением своих политических элит своих стран, то это значит ненадежные партнеры. Они поставили в трудное положение трудовые коллективы, которые могли оказаться на улице. Видимо, к этому и стремились. Но ничего не получилось, потому что российский бизнес переходил. yang terkait itu sudah bertahun-tahun dan pada akhirnya itu keluar dengan keputusan pengadilan dan itu tidak memiliki hubungan dengan nasionalisasi. Itu nasionalisasi adalah proses yang ada dalam perundang-undangan dan kami tidak melakukan itu. Dan dalam hemat saya, sama sekali saya sudah mengatakan dalam bagi dunia bisnis ini bahwa dalam rangka privatisasi tentu telah banyak dilakukan ketidakadilan, satu rubel diprivatisasi. Все это понятно, но выполнять. Мы за то, чтобы отношения были надежными и стабильными. Но так не всегда происходило. Поэтому у правительства Российской Федерации есть поручения, они сейчас отработают это. И прошу депутатов парламента поддержать то, что будет выработано. Нам нужно будет все-таки принять решение в целом по возвращению тех иностранных компаний, которые хотят вернуться на наш рынок. Мы должны поддержать все, что нам выгодно. Mr. President, how your country is, let's say, taking advantage of the current economic situation in Russia. People left, businesses are left back. There are opportunities in the market now for a country like Indonesia. How are you leveraging the situation? As I mentioned that I have had good relations with Russian business entities, business groups, but mostly, I have to be very frank, they were interested and they are interested in coming into Indonesia. And because I think we have a lot of sectors that is still very, let us say, at the ground level, a lot of way to grow. And so basically it's mostly Russian groups that want to come to Indonesia. But before, our groups have joint ventures with Russian groups in commodities trading, oil and gas. So, and now we open our markets for Russian agricultural products. So, I think it's not that we're going to take advantage, but we are going to look for all opportunities. Because we have also been given a very heavy dose of tariffs from, everybody knows, right, from the American market. So we are forced now to look for new markets, Africa, Latin America,
Eurasia, we are just concluded. We are in the process of concluding a free trade agreement with the Eurasian Union. So, European Union, of course. So it's a matter of, for us, it's a matter of diversity. But yes, we are confident. We have our strengths. We have our ability, and our relations also with China is very good and very strong. So it's not that we are optimistic, to say the least. Thank you. Mr. Vice President, there are many aspects for the economic relationship between South Africa and Russia, but one of the main aspects is the energy deficit in South Africa, and you've been trying to mitigate this problem or solve this problem by cooperating more with Russia in the realm of energy. So far, this hasn't been fruitful as much as you would want to, or as much as Russia is capable of helping. How do you assess this? Yeah, thank you for the question. Firstly, let me say that I have already had good meetings, both with the Prime Minister and the President, and we've agreed that we need to increase trade between our two countries. Currently, trade between South Africa and Russia is it's estimated at about 1.3 billion US dollars. We think it's quite low, so we want to triple that number in the next 4 or 5 years. So we've looked at various sectors. We've looked at the energy sector. Russia is having a lot of good technologies in that space. We're looking at solar, gas, nuclear, and already our ministers are talking about the details. We've also talked about critical minerals, particularly to support our local beneficiation efforts. We also looked at agriculture. We are exporting citrus fruits to Russia. We are exporting wines. But we need to increase the volumes. We have what we call South Africa-Russia Business Council. They are also making deals on what to import from Russia. One of the business people was telling me yesterday he has just signed a deal to import Russian vodka to South Africa and obviously to the African continent. So the work has started. We all agree that we need to do more. We need to increase trade between our two countries. All what we have to do as well is to also cut the red tape. You know, some of the business people were talking about the bottlenecks, things that make it difficult for them to be able to trade with their partners in South Africa. The issue of the financial situation, the currency, which our Reserve Bank is looking at, so that we make it easy for business people to do business. So it is our commitment, and we've agreed on all these areas. And as we speak, the ministers are already working on the details, including issues like water as well. They are also dealing with that, infrastructure, issues of railways, locomotives, signaling. Really, a lot of work is now happening. We're going to see trade increasing between South Africa and Russia. We have started. Thank you.
Да, мой коллега из ЮАР сказал, что уже налажены поставки водки в Южноафриканскую республику. Вы знаете, ведь это очень правильный и серьезный шаг. Почему? Потому что если водки выпить, как у нас говорят, надо же закусить чем-то. И поэтому за этим наверняка последуют поставки мясной продукции. Значит, или поставки зерна. Вот плюс поставки зерна. Мы, например, собираемся вместе с нашими друзьями из Бахрейна создать целый хаб по поставкам пшеницы из России. А хочу напомнить, что Россия уверенно занимает первое место в мире по продажам пшеницы на мировом рынке. И в этом заинтересованы очень многие страны арабского мира. Вот в этом направлении шаг за шагом мы будем двигаться. Что касается энергетики, то действительно у нас здесь много возможностей по этому направлению, включая атомную энергетику. В этой связи напомню, что компания «Росатом» является безусловным лидером в мире по развитию атомной энергетики. И строит, по-моему, 22 блока в мире. 22. Это самый большой показатель, значительно опережающий всех наших конкурентов. И из Соединенных Штатов, и из Японии и так далее. Вот. Мы рассматриваем такую возможность по совместной работе и в других странах-партнерах, в том числе и в ЮАР. Поэтому здесь действительно много хороших и перспективных направлений. Я уже не говорю про углеводороды, это само собой разумеется. There is no doubt that more vodka will help the world to put the mood in a better condition. Mr. President, во всяком случае, будет веселее жить, это уж точно. I will go back to the tensions in the Middle East, not from a geopolitical perspective, but from an oil-related aspect, which is the supply shocks expected in the market due to the Iran-Israeli war taking place. Can Russia step in, or your capacity is constrained by sanctions and limitations? Я уже говорил о том, что мы делаем. Что вы имеете в виду? Что значит вмешаться? Can you step in? I mean, to mitigate the supply shock in the market due to the events in the Middle East? Can Russia do something about that if this happens? Да, конечно. Ну, во-первых, дело не в нас. Дело в том, что мы очень строго выполняем, дело не только в нас, мы очень строго выполняем все наши договоренности в рамках работы с нашими друзьями и партнерами по линии ОПЕК+. Эти страны сознательно ограничивают добычу и поставки энергоносителей на мировой рынок. Сейчас, правда, по имеющейся договоренности постепенно добыча наращивается, но именно постепенно, имея в виду, чтобы не создать дисбалансов на мировом рынке, с тем, чтобы обеспечить, как мы в таких случаях всегда говорим, баланс между спросом и предложением и справедливые цены, которые были бы комфортны как странам-производителям, так и странам-потребителям. Конечно, мы видим, что сегодняшняя ситуация на Ближнем Востоке, сегодняшняя ситуация, связанная с конфликтом между Ираном и Израилем, привела к определенному росту цен. Но этот рост, на взгляд наших экспертов, не является значительным. Сколько сейчас? 75 долларов за баррель, то есть, а был 65. На 10 долларов вырос и стабилизировался на этом уровне. Многие страны, в том числе и страны залива, могут нарастить эти поставки
добычу нарастить и поставки на мировой рынок увеличить. Но, повторю, мы это делаем, как правило, согласованно, надеюсь, так оно и будет. В этом смысле и Объединенные Арабские Эмираты вносят очень существенный вклад, и наследный принц Саудовской Аравии очень ответственно к этому относятся. Причем у нас решения всегда сбалансированный характер носят. Мы посмотрим все вместе, как будет развиваться ситуация. Пока какой-то оперативной такой реакции не требуется. The latest sanctions on Russia aimed at the so-called shadow fleet, how this will impact the supply to Asia and other places in Africa, how it will impact Russia, how it will impact your friends as well. Вы знаете, дело в том, что наши недруги, недоброжелатели, они изыскивают постоянно какие-то способы нанесения нам экономического ущерба. И прежде всего сами от этого страдают. Но вот вы сейчас говорили только об энергоносителях. Наши эксперты посчитали, да и не наши тоже. Кстати, по-моему, Евростат тоже дает. Еврозона, допустим, ущерб еврозоны от отказа только на газ, по-моему, для них ущерб составил где-то около 200 миллиардов евро. 200 миллиардов евро они потеряли. Общий подъем цен происходит. Что касается теневого флота и так далее, вот наш китайский друг очень точно, на мой взгляд, сформулировал. Очень точно. Вот туда, куда кто-то пытается нанести какие-то удары, так, там мы становимся в конечном счете сильнее. Почему? Потому что мы всегда находим ответ и решение. Мы всегда находим ответ и решение. Вот говорили о тарифной политике, да? Но торговлю между США и Китаем приходится 20% мировой торговли. Ну, конечно, в современных условиях, когда задолженность, закредитованность растет, во всей мировой экономике 300% эта задолженность уже достигает. Конечно, все это сказывается на всех. И попытки нанести нам какой-то ущерб и урон, в том числе по так называемому теневому флоту, они тоже приведут к общим проблемам и прежде всего для тех, кто пытается нам, извините, нагадить. Потому что это скажется в конечном итоге на мировых ценах и отразится на тех странах, повторяю, которые пытаются это сделать. Потому что они потребители основные. Вот и все, к чему он придет. А мы рынки сбыта найдем. It's a very interesting tone in this answer. Let me ask you directly. This is my last question before I give 1 minute for each esteemed participant to finish or to say some final thoughts. There are enough reports out there, credible reports, that this war is killing the Russian economy. Your inflation rate is very high. Your interest rate is very, very high. Your growth by the best optimistic scenarios will not exceed 1.5% this year. Is this war killing your economy? Во-первых, долг не растет. У нас один из самых низких в мире. Первое. Второе, что касается убийства российской экономики. Как в свое время известный писатель говорил, слухи о моей смерти сильно преувеличены. Да? Вот в данном случае то же самое. Смотрите, у нас в позапрошлом году главный показатель — это же рост ВВП, темпы роста ВВП. В позапрошлом году рост ВВП России составил 4,1%, а в прошлом году 4,3%. Общий мировой рост
если мне память не изменяет, 3,3%, то есть мы росли выше мирового, среднемирового темпа. Соединенные Штаты росли темпом 2,8%, а еврозона вообще 0,9%. То есть очевидно, что Россия совершенно точно добивается хорошего темпа и прогресса. А если вычистить из этого все, что связано с углеводородами, то рост у нас будет еще значительнее. А какой? В позапрошлом году 7,2%, а в прошлом почти 5, 4,9%. Но это не самое главное. Это приятно, но это не самое главное. А что важнее? Меняется структура российской экономики. Вот это самое главное. И в структуре роста ВВП 43 с лишним процента – это не нефтегазовые отрасли. И даже не оборонные. Вот у нас значительная часть роста сосредоточена в основном промышленном секторе, даже не связанном напрямую с оборонкой. Я говорил это в своем выступлении. Вы знаете, что нас не может не радовать? Вот я считаю, что это вообще ключевая вещь. Мы все время говорим об импортозамещении. И действительно выделяли солидный финансовый ресурс на то, чтобы замещать те продукты, которые с нашего рынка ушли в силу и санкций, и ухода некоторых западных компаний. Вот в настоящий момент происходит очень позитивный момент, который заключается в том, что у нас все больше и больше появляется продуктов, основанных на собственных решениях, собственной платформе, связанной с развитием науки и высоких технологий. Вот это объем этого продукта постоянно увеличивается. И это говорит об изменении структуры российской экономики. Это одна из наших ключевых целей и задач. Вот промышленность растет еще большими темпами, чем ВВП страны. И в прошлом году, по-моему, это рост был где-то в районе 7%, 7,2% промышленность. Сейчас в первом квартале текущего года тоже уже, по-моему, 1,6, 1,9. Рост продолжается. Все это происходит на фоне достаточно низкой безработицы. Она у нас на историческом минимуме находится, 2,3%. Да, конечно, платой за вот такой резкий рост экономики, для нас это достаточно быстрые темпы, стала инфляция. Но Центральный банк и правительство предпринимают необходимые усилия, в том числе это касается ключевой ставки высокой. Вы наверняка были свидетелем дискуссий, которые идут и в правительстве, и между правительством и Центральным банком. Да, конечно, простых решений здесь нет, но в целом нам удается справляться и с этой проблемой. Ведь, смотрите, все-таки уже однозначная цифра инфляции, уже сколько значит? 9,6, по-моему, или Рособзадно кивнет где-то головой, где-то 9,6, да? И некоторые говорят, что там базовая инфляция уже 5, но это сейчас не буду вдаваться в детали, они мне здесь грузили меня 3 дня назад, объясняя, что такое, откуда взялись эти 5%, но все-таки Банк России считает, что где-то по году мы выходим уже на 7-8. Я думаю, что это будет 7%. Надеюсь на это. Соответствующим образом это значит, что меры, которые предпринимаются финансовыми властями России, они дают положительный результат. Есть вопросы, их много, которые мы должны решать. Вот руководитель Сбербанка улыбается, головой кивает, а ему чего не улыбаться? У него маржа 5,7%. А в западных основных финансовых институтах 3,7 максимум, понимаете? Это что же результат? Да, и в банковском секторе там есть на что нужно обратить особое внимание. Но в целом у нас ситуация устойчивая, надежная. Рассчитываю на то, что так оно и будет оставаться.
That was my final question. I will keep like 1 minute around for each participant. If there is anything I failed to ask or something that you have in mind to go, Mr. Vice Premier, go ahead. Mr. Vice. I'll move to you, Mr. President. I'd just like to thank President Putin and the organizers of this forum for this great opportunity. I think we've learned a lot from each other. Thank you very much. I would join my voice to you, Mr. President, and I would like to thank His Excellency Mr. Vladimir Putin, the President of Russia, for inviting us here to beautiful St. Petersburg, to listening to your wisdom and to listening and to share our thoughts with you all. So thank you very much. I also want to thank President Putin for this invitation for us to participate at this important forum. It is my first time in this beautiful city of St. Petersburg, and we've learned a lot from the other leaders, and we consider Russia and President Putin as our friend and ally, and we are looking forward to continue working with President Putin and the people of Russia. So I'm looking forward to coming back to St. Petersburg. Mr. President, I haven't had time to see this beautiful city. Maybe tomorrow I might have some time to go around, but I'm looking forward to coming back next year. Spasiba. President Putin, this is the second panel I had the privilege and the honor to have with you in less than 1 year. I can't be more privileged. Thank you so much. You've always tolerated my questions and, really a testament to your belief in open dialogue. Thank you so much, esteemed guests. Thank you. And everyone, thank you so much. Дорогие друзья, коллеги, позвольте мне выразить слова благодарности нашему ведущему. И я искренне хочу поблагодарить своих коллег, которые приняли участие в сегодняшней дискуссии. Я уверен, что это было интересно для аудитории. Ну и не только для той аудитории, которая здесь находится, но это многие вещи разойдутся и, безусловно, на весь мир. Это были интересные выступления, живые, что очень важно. И все соответствовали накалу тех событий, которые мы переживаем. Спасибо вам большое за то, что вы здесь сегодня среди нас.